मेरी आवाज? हाँ चेतन, चलो। तर क्वालिटी ग्रेप प्रोडक्शन या शृंखलेमधील हा विषय आहे. आजच्या सेशनसाठी सोबत ड्रॅगोमीर आपल्याला माननीय सचिन आपल्याला आपण मॅनेजर फार्मेशन पेस्टिसाइड इंडस्ट्री अनुभव मराठीमधील अनुभव हा खूप मोठा आहे. आज सचिन वाळुंज सर ड्रॅगोमीर यांच्यासोबत संवाद साधतील. त्यांना इंग्रजीमध्ये प्रश्न उत्तर विचारतील आणि त्यामध्ये मराठीमध्ये आपल्याला ट्रान्सलेशन. आजचा वेबिनारचा जो सेशन आहे साधारणतः 5:30ला सुरू होईल. त्यानंतर 5:15-6:20 मध्ये या टायमामध्ये 10 मिनिटं बायरच्या प्रोडक्ट मार्गदर्शन मिळेल. त्यानंतर सेशन पुढे कंटिन्यू चालू राहील साधारणतः 7 ते 7:15 वाजेपर्यंत. तुमचे जे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही बघू शकतात. क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन मध्ये तुम्ही तुमचे प्रश्न नमूद करू शकतात. त्याचबरोबर चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही तुमचे प्रश्न नमूद करू शकतात. हा जो काही सेशन आहे हा पूर्ण सेशन हा लाईव्ह हे सर्वांनी नमूद करावं. सर्वांच्या माहितीसाठी ही इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला देतो. मी सचिन वाळुंज सरांना विनंती करेल की पुढील सेशन कंटिन्यू करावा. सो ओव्हर टू सचिन वाळुंज सर अँड Dragomir. Sachin Walun sir will take you through complete session. Thank you. Yeah, Dragomir, welcome. सर्व द्राक्ष बागायतदार महाराष्ट्रातून आणि बाहेरची टीम यांनी मला ही संधी दिली आहे मराठीत ट्रान्सलेट करण्याची. 100% मी हा पूर्ण प्रयत्न करेन आणि आपल्याला योग्य ड्रॅगोमीर यांचं जे काही नॉलेज आहे, जे काही प्रश्नांचे उत्तर आहेत, हे मी योग्य पद्धतीने तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेन. Dragomir, can we start? Yes, of course. Yeah. Today's session was PGR management of Thompson and Flame. We are keeping two variety. The first question is GA application program for Flame and Thompson from pre-bloom to sizing and horizon. Okay. Yeah. Okay. Let me start at the beginning. But the plant regulator, growth regulator, doesn't start in pre-bloom. Just start in bud break. Start very early. So normally people think that gibberellic acid or some cytokinin starts in pre-bloom or in bloom, but really start earlier than that. Start normally in bud break because we can improve two application with two different for two different decisions. The first one is, if you see in the slides, when the bud is 5 to 7 days, the bud swell. That means that it's in green. That when you see that the bud in a green stage, that like the first photo in the slides. Okay, we can start in this moment. Okay. सर्व शेतकरी बांधवांनो, मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की आपल्याला GA चा प्रोग्राम म्हणजे PGR आपण जो आहे ऍसिडचा फ्लेम अँड थॉम्सन साठी प्रीब्लूम पासून आपण सुरुवात करतो. तर त्यांना विचारलं मी प्रीब्लूम पासून सायझिंग आणि व्हरायजन म्हणजे पाणी उतरेपर्यंत कसा असला पाहिजे. तर त्यांनी आपल्याला उत्तर दिलेलं आहे की जो काही PGR चा प्रोग्राम म्हणजे जे ग्रोथ हार्मोन्स आहेत
हे ग्रोथ हार्मोन्स हे प्री ब्लूम पासून स्टार्ट होत नाही, तर हे बड ब्रेक म्हणजे जे काही कापसलेल्या अवस्था म्हणजे कापसलेल्या अवस्थेनंतर म्हणजे ते सायटोकायनिन लेवल असेल किंवा तुमची जिब्रॅलिक ऍसिडचं वापर जो आहे ते बड ब्रेक झाल्यानंतर साधारण ग्रीन पॉइंट आपण म्हणतो त्याला ग्रीन पॉइंट किंवा जो काही बड आहे हा हिरव्या कलरचा असतो तेव्हा तो तेव्हापासून आपल्याला वापरणं जरुरी आहे. Okay. या Yeah. What happened in the first in the first photo in the slides when bud break start? Sometimes you have because of the application of cyanamide or because of the weather. If you have a very uneven bud break, you can improve a even bud break applying when the stage is like the first photo. This is in green point. That means bud swell wool stage. That means that you can, if you apply a mix from gibberellic acid and cytokinins in this stage, but over this bud, not dormant bud, this bud, you will improve a more even bud break, a more even shoot grow. Okay? Because there, just an example, in stone fruits, especially in cherries, some almonds, normally in pears, but in pears also, during winter time, when you have the buds in the same stage of this, you apply promaline. You apply promaline to improve bud break, to improve that this bud start growing fast. Okay? Promaline is a mix, like with, it's a mix of, yes, it's a mix of it's a mix of cytokinin and another hormone. It's 6-benzyl aminopurina, 6-benzyl aminopurine. Okay, gibberellic acid works very similar, like 6-benzyl aminopurine works improving this bud, but in a green stage, not in a dormant stage, to start growing fast. Okay? So if you want a more even, not bud break, a more even shoot growth, you can apply in this moment gibberellic acid plus cytokinins. ओके. ड्रॅगोमिरचं म्हणणं काय की आपण अशा पद्धतीने काय होतं, आपण हायड्रोजन सायनामाइड वापरलं जातं त्याचा कमी जास्त कव्हरेज होतं किंवा ढगाळ वातावरण असतं किंवा वारा असतो तर त्याचं कव्हरेज प्रॉपर होत नाही आणि कव्हरेज जर प्रॉपर नाही झालं तर आपल्याला फूट एकसारखी मिळत नाही आणि याचा खूप मोठा रोल आहे आपल्या पुढच्या सगळ्या सायझिंग किंवा सगळ्या. कारण ज्यावेळेस तुमचं काही शूट्स आज निघाले, काही शूट उद्या निघाले, काही शूट्स परवा निघाले, ह्या 3 दिवसाचा पण फरक जो आहे तो तुमच्या वेगवेगळ्या स्टेजेस डिफरंट म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेजेस तयार होतात द्राक्षामध्ये आणि ह्या बड ब्रेक जो आहे हा आपण जे म्हणतो की स्प्राउटिंग किंवा फुटवा, जे काही काडीचे आपले डोळे जे फुटले आहेत हे युनिफॉर्म फुटत नाही. अशा वेळेस त्यांनी जी मगाशी सांगितलं की 5 ते 7 दिवसात हा 1 नंबरचा जो फोटो दाखवलेला आहे त्या स्टेजला म्हणजे एकदम कापसलेल्या अवस्थेत नाही पण थोडासा पुढची स्टेज म्हणजे ग्रीन म्हणजे हिरवा कलरचा बड झाला त्यावेळेस सायटोकायनिन आणि जिब्रॅलिक ऍसिडचा वापर ते त्यांच्या इकडे करतात की जेणेकरून आपली शूट्स किंवा जे काही फूट आहे, जे काही काडी आहे ती एकसारखी फुटेल आणि त्यासोबत ते जीए आणि सायटोकायनिन म्हणजे 6BA चा वापर ते करतात. तर जिब्रॅलिक ऍसिड सोबत किंवा सायटोकायनिन जर वाढलं तर तुमची त्याचा वापर करणं जरुरी आहे. Yes, Dragomir. Yeah. Okay. What is the most important? That the bud must be green. Why? Because both of these products are a contact effect, not a systemic effect. So it's contact. If you don't have green bud, you will not get any result. Okay? Okay. Which are the dosage? For both flames and Thompson, you can apply in this stage when you need that this bud start growing fast. Okay, not the bud that is already have a bud break. I mean, it's growing fast. When you need this bud start growing, you can apply gibberellic acid in dosage between 0.5
to 1 gram active ingredient per acre. I will speak in, I made the transformation to acre. It's 0.5 to 1 gram per acre, and cytokinins from 0.75 to 1 gram per acre. Okay. Hmm? Yeah. The both are Flame and Thompson. The application rate is same. The same dosage, and Okay. you can use it in the same varieties. When we are going to talk about crimsons later, and in the other webinar, Yes. crimson is different. Okay. No, I'm asking. This is just for Flame and Thompsons. ओके 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 त्यांचं काय म्हणणं आहे की हा जो ग्रीन पॉइंट आहे इथंच का द्यायचंय आणि पहिली गोष्ट हे जे काही सेटोकॅनिन आणि वापरणार आहे आपण जिब्रेलिक ऍसिड हे कॉन्टॅक्ट्स आहेत आणि कॉन्टॅक्ट्स असल्यामुळे इथे कव्हरेज हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे आपल्याला जे काही आपलं मशीन्स आहे किंवा जे काही वॉटर व्हॉल्यूम आपण त्यांना विचारूच किती घ्यायचं आहे ते, पण त्यांचं जो जोर आहे किंवा कव्हरेज हा फार महत्वाचा आहे मुद्दा आहे. आणि त्याच्यात हे एकसारखं फुटण्याच्या हिशोबाने की जी काही ग्रोथ तुमची होणार आहे, की ग्रोथ तुमची होणार आहे, ग्रोथ एकसारखी होण्यासाठी आपल्याला जिब्रेलिक ऍसिड थॉम्सन आणि फ्लेम साठी दोन्ही याच्यासाठी जी GA 0.5 अर्धा ग्रॅम ते 1 ग्रॅम प्रति एकर वापरणं जरुरी आहे. आणि सायटोकायनिन हे 0.75 म्हणजे 0.75 ग्रॅम ते 1 ग्रॅम, जे दोन्हीचं ऍप्लिकेशन तुम्ही जर विचार केला तर अर्धा ग्रॅम ते 1 ग्रॅम GA अधिक 0.5 ग्रॅम ते 1 ग्रॅम सायटोकायनिन म्हणजे 6BA. सायटोकायनिन मध्ये त्यांनी सांगितलं तर 6BA चा वापर आपण प्रति एकर करू शकतो. Dragomir, how much the water volume for this to cover the one? Doesn't matter how much water per hectare or hectare, because the only thing that you to be very careful is to have a very good cover of the beds. Okay. For example, here in Chile, in a Spanish peron, we applied about 800 to 1,000 liters per hectare. Why? Because also we are applying against oidium, power mildew. Okay, we don't have power mildew in Chile. We have oidium, Uncinula necator, not Plasmopara viticola. We have oidium, not power mildew. Sorry. So we apply also in this moment against oidium, and also we apply also to the dormant stage of mites. Okay. So 800, 1,000 per acre, maybe 500, 400 to 600 per acre. ओके. त्यांचं काय म्हणणं आहे, मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की वॉटर व्हॉल्यूम म्हणजे पाणी किती वापरलं पाहिजे एकरी, तर तुम्ही सगळ्यात त्यांचं म्हणणं आहे की पूर्ण कव्हरेज जो काही बर्ड आहे म्हणजे यासाठी आपल्याला आपलं स्प्रेइंग युनिट हा फार महत्वाचा आहे की ते प्रॉपर कव्हरेज करतंय का, हे फवारणी करताना आपण ती काळजी घेणं जरुरी आहे. आणि चिलीमध्ये त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही 800 ते 1000 लिटर पाणी प्रति हेक्टर म्हणजे 400 लिटर पाणी ते 350 ते 400 लिटर पाणी ते प्रति हेक्टर म्हणजे एकरी वापरतात. पण त्यांना कव्हरेज काय करायचं असतं तिथं मिल्ड्यू साठी, पावडरी मिल्ड्यू नाही पण दुसरा जो आहे त्यांनी सांगितलं, आणि माइट्स जे आहे म्हणजे आपण लाल कोळी ह्याचे स्प्रे त्यांना तिथं घ्यावे लागतात. म्हणून त्यांचं म्हणणं आहे की एवढं वॉटर व्हॉल्यूम ते चिलीमध्ये वापरतात. तर आपण जे आहे की सगळ्यात महत्वाचं आहे की कव्हरेज होणं हे महत्वाचं आहे. येस Dragomir. Okay. The other thing that it's very important that we have to know, that is in the last growing season, I mean the season that the formation pruning that you have in India, and in the end of my season here in Chile, because I only have one growth in the season, the bunch is already formed. Okay, I mean that the bunch have the number of shoulders and the potential of number of flowers, but especially the number of shoulders, and just how long or how big will be the shoulders. It's already decided at the end of the last season for you
the pruning season, the formation season for us in the autumn time. Okay, so in the bud, the shoot is like an antenna, closed antenna, and then in the season when start growing the buds, the antenna stretch to grow between 8 to 10 buds. It's already made. Okay, so all the flowers, the branches, the leaves are inside of the bud. So whatever you do over this bud, it will have you can see it then in the bunch. Okay, that's very important. Normally people said, I'm going to apply gibberellic acid or cytokinins or whatever auxins to the bunch in the growing season, and I will get more shoulders, bigger shoulders. That will not happen because you have your potential size of the bunch at the end of the last growing season. Okay, and you have to think that this is an antenna that is closed and it will be straight in the season, and you will see the first 8 to 10 leaves already formed last season. That's very important. So what can we improve with the first application? Just uniform bud break. Okay. Yeah. The second stage, it's the photograph number 4. When the bunch is like it's between 3 to 5 centimeters. Okay. And we call flag stage. Why? Because this is the growth. The cluster is like this, and starting the flag stage because the cluster put like this. Very similar to a flag. Okay? And the long or the big of this bunch is between 3 to 5 centimeters. If we apply again gibberellic acid and cytokinins, we will get a more longer space between shoulders. No more shoulders. Never. But longer space between shoulders, and you are going to improve the length of the shoulders. Okay? ओके. त्यांचं काय म्हणणं आहे, हे जे काही ऍप्लिकेशन्स आपण देतोय आहे जिब्रॅलिक ऍसिड आणि सेटोकेनिनचं, तर त्यांचं म्हणणं आहे की तुमचं हे जे आहे किंवा हे शोल्डर्स वाढवणे किंवा पानं वाढवणे किंवा शूट्स वाढवणे ह्यासाठी नाही आहे. हे ऍप्लिकेशन जे काही तुमचं आता चिलीमध्ये काय होतं, चिलीमध्ये किंवा भारत जर सोडला तर सगळ्या पूर्ण भारत सोडून जगभरात एक सिंगल प्रुनिंग आहे, एकच छाटणी आहे. आणि त्या छाटणीमध्ये काय होतं की ज्यावेळेस त्यांचं ग्रोईंग सीझन चालू असतं, म्हणजे आपण काय म्हणतो ऑक्टोबर फळ छाटणी चालू असते, त्याच वेळेस त्यांची गर्भधारणा पुढच्या सीझनची चालू असते त्या काडीमध्ये. त्यामुळे ती डेव्हलपमेंट चांगली होते. आपल्याकडे काय आहे की आपल्याकडे 2 छाटण्या आहेत. आपलं एकमेव जगात भारत एक असा की इथं आपण पूर्ण हार्वेस्टिंग झालं खरड छाटणी करतो आणि नंतर परत झाड डेव्हलप होतं किंवा शूट डेव्हलप होतात आणि तिथे शूट डेव्हलप होतात आणि परत तिथे जे आहे की आपल्याला घड जे आहे स्ट्रॉंग करण्याची क्रिया चालू होते. मग आता ह्या केसमध्ये त्यांचं म्हणणं काय आहे की हे जे काही ऍप्लिकेशन आपण देतोय जी आणि सायटोकायनिन, हे तुमचे शोल्डर जे आहे ते वाढवत नाही, पानं हे वाढवत नाही. जे काही सगळं काम तुम्ही केलेलं आहे हे सगळं काम आपल्याला एप्रिल टू ऑक्टोबर याच पिरियड मध्ये करणं जरुरी आहे. आणि ते जर तुम्ही प्रॉपर केलं तर आपल्याला इथे फक्त स्ट्रेंथ करायचं, म्हणजे शोल्डरची साईज वाढवायची, म्हणजे लांबी वाढवायची, घडाची लांबी वाढवायची, पानाची लांबी वाढवायची किंवा इंटरनल डिस्टन्स आहे किंवा शूट्स वाढवायचंय. नंबर याच्यात वाढू शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे की हा पहिलं ऍप्लिकेशन आपण दिल्यानंतर तुम्ही सेकंड ऍप्लिकेशन जे आहे साधारण एक 4 नंबरचा फोटो पहा, 12 ते 14 लीफ, ज्यावेळेस तुमचं फ्लॅप जस्ट ओपन झालेला असतो त्या पिरियड मध्ये दुसरं ऍप्लिकेशन त्या सेम म्हणजे 0.5 ग्रॅम ते 1 ग्रॅम GA आणि 0.75 ते 1 ग्रॅम तुमचं 6BA, तर ते जस्ट ओपन होताना दुसरं ऍप्लिकेशन जाणं जरुरी की जेणेकरून तुमचे शोल्डर्स जे आहे ते शोल्डर अशा प्रकारे डेव्हलप होतील आणि बंच तुमचा डेव्हलप होईल. तर हे तुमचं
ऍप्लिकेशन जे आहे हे डेव्हलपमेंटसाठी आहे, हे शोल्डर्स किंवा पानं वाढवण्यासाठी नाहीये. येस ड्रॅगोमेर. Okay. So the dosage in this stage for both varieties, Thompson's and Flames, are gibberellic acid 1 gram per acre and cytokinins 1 gram per acre. The volume of water the same. For us, for a hectare, 1,000 to 1,200 liters per hectare. Maybe for you will be 600, 700 liters per hectare. The concentration is not important when you are applying hormones or plant growth regulators. The most important thing is how much of active ingredient you apply per acre or per hectare. When you work with a pesticide and fungicide, the important is the concentration in the water. But when you apply hormones like plant growth regulators like gibberellic acid, cytokinins, etefone, or the herbicide, hormone herbicide, it's not important how much water. The important thing is how much active ingredient you apply per hectare. Remember that the hormones works in a very low dosage, a long distance. So if you're thinking in fungicide, pesticide, or some foliar fertilizers, you can apply by concentration. But if you're thinking in hormones, you have to apply active ingredient per hectare or acre. That's when you apply with electrostatic, you apply the same gram of gibberellic acid with 100 liters instead of 600 or 800 liters of a normal machine. So the important now is grams per acre or hectare. That's the most important. या आता त्यांचं काय म्हणणं आहे, ह्या स्टेजला आपण जो सेकंड ऍप्लिकेशन जे आहे ते फ्लॅप म्हणजे साधारण 12-14 दिवसाला जिब्रॅलिक ऍसिडचा जो वापर आहे हा 1 ग्रॅम आणि सेटोकायनिनचा वापर जो आहे तो 1 ग्रॅम 1000 लिटर पाणी प्रति हेक्टर ते त्यांच्याकडे वापरतात. पण त्यांचं म्हणणं आहे की जे काही PGR हार्मोन्स आपण काय म्हणतो संजीवक जे वापरतो आपण GA किंवा सेटोकायनिन, तर हे पाण्याच्या जो डोस आहे याच्यावर न अवलंबून राहता याचा ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट ऍक्च्युअली किती तुमचं जातंय त्याचा महत्वाचा आहे. जे फंजीसाईड आपले बुरशीनाशक असतात, कीटकनाशक असतात, त्याला वॉटर व्हॉल्यूम हा महत्वाचा पार्ट आहे. पण जे PGR आहे याच्यासाठी आपल्याला ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट हा फार एकदम नॉमिनल डोसेस आहे, पण ते फार महत्वाचे की ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट तुमचा पर एकर किती जातोय. मग तुम्ही जर ESS मशीननी जरी हा स्प्रे घेतला तरी तुमचं 100 लिटर पाण्यात ते गेलं पाहिजे. आणि जर तुम्ही नॉर्मल मशीनने स्प्रे घेतला तुमचं 1000 लिटर पाण्यात म्हणजे 1 हेक्टरसाठी म्हणजे आपण जर विचार केला तर 400 लिटरसाठी आपण हा डोस वापरला पाहिजे. तर हे सगळ्यांनी लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे. या ड्रॅगोमिर. Okay. The other stage that you can apply gibberellic acid, just gibberellic acid because you are very close to bloom time, and you cannot apply cytokinins very close to bloom time because you will have a shotberry, you will have too much set. So you need to be separate at least 1 month between the last cytokinins and bloom time. You can apply in the third period, gibberellic acid is when the bunch have between 7 to 10 centimeters in both varieties. You can apply 4 to 5 grams per hectare of gibberellic acid to improve a more long shoulders and a more separates between shoulders. But again, never more shoulders. 4 to 5 ग्राम पर हेक्टर और पर एकर. 4 to 5 ग्राम पर हेक्टर और per एकर. acre. I will speak for acre. ओके ओके. त्यांचं काय म्हणणं आहे की ह्या आता पुढची जी स्टेज आहे ती त्यांनी दिस इज द लास्ट फोटो ड्रॅगोमिर, लास्ट वन. Sorry? 7 to 10 centimeter bunch length, right? Yes, yes. Yeah. Between 7 to 10. त्यांचं म्हणणं आहे की GAचं जे ऍप्लिकेशन आहे जस्ट बिफोर प्री ब्लूम
तिथं जी स्टेज आहे तुमचा घडाची जी लांबी आहे ती 7 ते 10 म्हणजे कमीत कमी 7 आणि जास्तीत जास्त 10 सेंटीमीटर जर तुमच्या घडाची लांबी असेल तर त्या स्टेजला तुम्ही जीएचं जे ऍप्लिकेशन आहे पीजीआरचं ते 4 ते 5 ग्रॅम प्रति एकर एवढं गेलं पाहिजे. मग ते वॉटर व्हॉल्यूम मगाशी तुम्हाला सांगितलं की 400 ते 600 तुम्ही कुठलं मशीन वापरताय त्यानुसार तुम्ही घेऊ शकता. तर ते 4 ते 5 ग्रॅम प्रति एकर वापरणं जरुरी आहे. हे त्यांचं तिसरं ऍप्लिकेशन. इथं सायटोकायनिन चा वापर त्यांनी 100% कटाक्षाने टाळला आहे. कारण इथं जर सायटोकायनिन वापरलं तर मग तुमचं इथे सेटिंग वाढतंय, तिथं बेरी सेटिंग वाढतंय, शॉर्ट बेरीज वाढतात इथे. तर त्यामुळे सायटोकायनिनचा वापर इथं तुम्हाला 100% कटाक्षानं टाळायचा आहे. ड्रॅगोमीर actually in form of cytokinin you suggest you telling 6BA 6 benzyl amino acid and Sorry? in cytokinin we are using CPPU. Yes. So kelp is a natural cytokinin and you recommended 6BA, right? No. I mean that when you use promaline is a mix between 6-benzyl aminopurine plus cytokinins. And when you are applying in the bad break stage, you are applying gibberellic acid that works very similar as 6-benzyl aminopurine. So that's why it works improving growth shoot. No, 6-benzyl aminopurine. Yeah. That is the mix that promaline in stone fruit improve the shoot growth. Okay? If you are applying. In grapes, you make a mix, a home mix. I mean, using gibberellic acid plus cytokinin, because gibberellic acid works very similar in this stage as 6-benzyl aminopurine to improve the growth shoots, the shoots to start growing. So it's similar. But from now on, all the application that I gave you is not 6-benzyl aminopurine. It's just gibberellic acid and cytokinins. Forget the other plant growth regulator. Okay. It's just an example. या त्यांनी जस्ट एक्झाम्पल म्हणून दिलंय तर तुम्ही ते करेक्शन करून घ्या. आपण जिब्रॅलिक ऍसिड म्हणजे 6 बेन्झाइल अमिनोप्युरिन सारखं जे आपल्या द्राक्षामध्ये काम करतं हे त्यांनी स्टोन फ्रूट मध्ये काम करतं असं त्यांचं म्हणणं आहे की युनिफॉर्म ग्रोथ किंवा आपण एकसारखी फूट येण्यासाठी आणि तुमच्या शोल्डरच्या लेंथ वाढण्यासाठी. तर माझ्याकडून पण मगाची चूक झाली होती, मी ती करेक्ट करतोय. तर इथे सेम त्याच्यासारखं काम जिब्रॅलिक ऍसिड करतंय. तर जिब्रॅलिक ऍसिडचाच वापर आपल्याला जो आहे की पहिल्या 2 स्टेज आणि तिसरी स्टेज जी दिलेली आहे विथ सायटोकायनिन सोबत आपल्याला करणं जरुरी आहे. ड्रॅगोमीर फॉर सायटोकायनिन we are using CPPU and kelp. Kelpak, yeah. Yeah. No, I am talking about CPPU. Kelpak is it's a seaweed that has an effect similar to cytokinin, but it's not cytokinin. I am talking about inorganic cytokinin, CPPU. ओके. तर त्यांनी जे काही सांगतायत की बाबा सायटोकायनिन जे वापरायला सांगितलंय 0.5 ते 0.7 ग्रॅम पहिल्या स्टेजला आणि दुसऱ्या स्टेजला 1 ग्रॅम. म्हणजे ज्यावेळेस तुमचं 12 ते 14 दिवसाची स्टेज आहे तर ते सायटोकायनिन सीपीपीयू पर्टिक्युलरली ते सांगतायत की 1 ग्रॅम वापरा. मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की केल्प तिथं वापरलं तर चालतंय का, पण त्यांचं म्हणणं आहे की हे केल्प हे सायटोकायनिन नाहीये पण सायटोकायनिन सारखं म्हणजे सीपीपीयूचं काम हे केल्प करतंय. त्यामुळे तिथे तुम्ही केल्प सायटोकायनिन म्हणून काम नाही, सायटोकायनिन म्हणून वापरू शकत नाही, पण ते सीपीपीयूचं काम केल्प करतंय. Yes. Yeah, you can use Kelpak like foliar nutrition or against stress situation, but not just an potent plant growth regulator. It's not
It's not so strong like CPPU. Okay. 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 Yeah. What thing is important also? We are just arriving to bloom time, and we already apply. We can choose. It's not a rule to apply the 3 times. You must decide. I have an even bud break. Okay, I am going to apply. I need a big bunch. I'm going to apply. Okay, it's a decision for you. It's up to you. The technical decision in the field. But you have these 3 tools to improve a bigger bunch, or a more even bud break, or more even shoot growth. Okay. Yeah. So what is very important, that all those applications, 3 of us of this application, will have not the first one, but the 2 second ones, the flag stage, and when the bunch is 7 to 10 centimeter length, you have to know that you will have an impact. You will going to push the size of the berry. Why? Because what is very important, when bud breaks start, 1 to 2 weeks after, the male in the flower, the male stage in the flower will form. During winter time, during rest time, there is no flowers, just you cannot distinguish the flower. They are not already formed, but the flowers will be very clear 1 to 2 weeks after bud break, male stage, and female stage between 2 to 3 weeks after bud break. So the first application will not have any impact over the flowers or the size of the fairy, but the other ones will have a very, very straight impact over the flowers. You have to know that it's amazing, but between bud break to bloom time, the ovarium, the flower, the female flower, have 17 divisions, 17 mitoses, 17 times start to dividing their cells. And between bloom, at the end of the bloom, to 12 millimeters, when we use gibberellic acid, girdling, everything to have a very big size, we only have 2 mitoses, 2 divisions. So when you apply gibberellic acid, hormones, and you made a very good management of your bunches, of your foliar, or everything between bud break to flowering, you are improving to have a big size of the berry, because you have 17 cells division. I mean, mitosis. Do you know what mitosis is? The duplicate of the... Yeah, replication. So, yes. So it's very important for sizing during bud break to bloom. 17. They are not perfect. They are not a perfect mitosis. The last 2 ones, between flower and between in the end of the flower and 12 to 14 millimeters, are perfect. If you get 1 cell, you get 2 and then 4. Maybe in the 17 first, you get 1, then 1.5, then 3, then 4, and then, but you have division, and you can improve sizing in this period, also applying gibberellic acid, and make a very good management, nutrition management, irrigation management, fertilizer management, because you will have an impact over the berry. या हा, तर त्यांचं जे काही म्हणणं होतं की बाबा जे काही जिब्रेलिक ऍसिडचा वापर जो आहे तो फार महत्वाचा आहे. म्हणजे की 7 ते 10 सेंटीमीटर बंच, ज्यावेळेस आपण सेकंड म्हणजे सेकंड जो दाखवलाय त्यांनी सेंटीमीटर, म्हणजे 12 ते 14 दिवसाचा 7 ते 10 सेंटीमीटरचा जो स्टेज आहे, जे फ्लॅप ओपन होते, त्यानंतर तिथे जिब्रेलिक ऍसिड तिथून पुढे ते ब्लूम पर्यंत, त्यावेळेस हा जो पिरियड आहे हा खरा मेन पिरियड सायझिंगचा आहे. म्हणजे इथं काय तुमची जी साईज आहे ती इथेच घडणार आहे. इथं साईज म्हणण्यापेक्षा पेशी डिव्हिजन, पेशी विभाजन इथे घडणार आहे.
आणि ज्यावेळेस पेशी तुमच्या जास्ती घडतील त्यावेळेस तुमची व्हरायजनला पाणी उतरण्याच्या वेळेस साईज होईल. तर आता इथं त्यांचं काय म्हणणं आहे की ह्या स्टेजमध्ये ते दोन प्रकारचे हे असतात, मेल म्हणजे पुंकेसर आणि नर आणि मादीचे फुलं असतात. तर नर जे आहे हे बर्ड ब्रेक पासून 1 ते 2 वीकलाच डेव्हलप होतात आणि मादी जे आहे साधारण 3 ते 4 आठवडे त्याला बर्ड ब्रेक म्हणजे आपल्या छाटणी बर्ड ब्रेक सुरुवात झाली म्हणजे आपलं स्प्राउटिंग किंवा फुटण्याची सुरुवात झाली तिथून 3 ते 4 आठवडे आपल्याला मादी चे फुलं डेव्हलप होण्यासाठी लागतात. आता ह्या त्यांनी जो ऍप्लिकेशन दिलं साधारण 12 ते 14 दिवसाच्या नंतर आणि किंवा 7 ते 10 सेंटीमीटरचा जो बंच आहे त्या इथलं ऍप्लिकेशन आणि तिथून पुढे तुमचं ब्लूम म्हणजे बेरी सेट म्हणजे एंड ऑफ द फ्लॉवर संपेपर्यंतचा इथे 17 वेळा डिव्हिजन होत आहे, 17 वेळा पेशी विभाजन होतं आणि ब्लूम ज्यावेळेस तुमचं बेरी सेटिंग होतं आणि बेरी सेटिंग टू 12 mm पर्यंत फक्त 2 वेळा सेल डिव्हिजन होत आहे. तर हे सायझिंग साठी साधारण तुमचं बेरी सेटिंग म्हणजे 7 ते 10 सेंटीमीटरचा जो बंच आहे तिथून ते तुमचं बेरी सेटिंग म्हणजे एंड ऑफ फ्लॉवर पर्यंतचा हा खूप महत्वाचा पिरियड आहे आणि ह्या पिरियड मध्ये जीए हे प्रॉपरली वर्क करतं. म्हणजे इथे सगळं तुमचं पुढचं उत्पादन ठरलं जातं या आणि ह्याच पिरियड मध्ये तुम्हाला न्यूट्रिशन मॅनेजमेंट, इरिगेशन अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन हे खूप महत्वाचं आहे. आणि ज्यावेळेस तुमचं फ्लॉवर एंड होतं म्हणजे बेरी मनी आपले सेटिंग होतात, मनी तयार झाले तिथून पुढे 12 mm पर्यंत त्याचं 2च वेळेस सेल डिव्हिजन होतं म्हणजे पेशींचं विभाजन जे आहे ते 2 वेळेस होतं. तर ही स्टेज फार आपल्याला महत्वाची आहे. येस ड्रॅगोमिर. Okay, so now we are arriving to bloom time. So we have to improve shatter, natural shatter with gibberellic acid. And as we talked the last session, the competition between clusters and between shoots, it's for carbohydrates, for nutrition. So you have to have a very vigorous shoot to have a very big competition against your cluster to get a very, very good thinning, natural thinning. We call natural thinning, but we are applying gibberellic acid. We can apply also urea, nitrogen, foliar nitrogen to improve a very, very big, vigorous shoot that it works against the cluster. So what are the dosage of uranic acid? Here is a very important difference between flames and between Thompsons in our Chilean experience. And what it is, we have to start applying gibberellic acid to push every time the shoots to grow, okay? To grow and have a very big competition just when you have the first split of the calyptra in Thompsons. When you see the first split of the first calyptra in the orchard, you have to start applying gibberellic acid in the dosage between that means 12 to 15 part per million. Okay. Yeah. In a hectare, it's close to 20 grams per hectare, and in an acre will be 8 to 10 grams per acre. And you have to apply every 3 days. Okay, you apply day number 1, not in the second day, not in the third day, you apply in the 4th day. You have to wait only 2 days between each application. How many? That will be how long it will be your flower. Because you have to push to have a very big competition. Okay, so you start when you see the first split of calyptra, but in flame you have to wait until between 40 to 15 bloom. Why? If you apply in the first split calyptra, you will get a very big amount of shot berry, small berries and big berries, small berry, because gibberellic acid in flames improve fruit set when you apply very early. And which are the dosage in flames are from 3 parts per million to 7 parts per million. That means 1.5 gram to 3 grams per acre
okay? And then you start in 50% bloom, and you can apply 2 times, 50% bloom and 80% bloom. Why? Because flames, it's works better than Thompson to improving thinning. It's more sensitive, okay? Okay. So because it's more sensitive, it will work better than Thompson. Sashim, Yeah. here there is a very important thing. We can apply gibberellic acid, urea, phosphorus, nitrogen, whatever we're going to want to apply. But if you don't have temperatures and you don't have very good weather, maybe you have a lot of rainfalls, you will not get this a success result, because all those things depend on the temperature and how the plant is working. Yeah. We only help the plant. We don't manage 100% the plant. So all will depend. One year maybe you have a very good result, and the other year you don't have a very good result. You have a very bad result, and you say, why? I do the same thing that the last year. What happened? But the weather is very important. ओके. महत्वाचा मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे आणि आपण खूप कशा पण पद्धतीने जीएचं ऍप्लिकेशन करतो. आपल्या ह्याच्यात हे काय की बुवा आपल्याला शॅटरिंग करायचं किंवा आपल्याला थिनिंग करायचं आहे आणि त्या हिशोबाने आपण जीए घेतो. तर जीए हा पहिली गोष्ट थिनिंग करतच नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे की जीए हे थिनिंगच करत नाही. आपल्याला काय करायचंय, जीए असेल किंवा युरिया असेल, हे ज्यावेळेस आपण अप्लाय करतो, वापरतो, तर शूट जे आहे ते पुश कमीत कमी 10 वेळा म्हटलं की पुश करा, वाढवा की जेवढं तुमचे शूट्स वाढतील तेवढी तुमची नॅचरल थिनिंग होईल. आणि हे काही जीएचे ऍप्लिकेशन्स आता मी सांगणार तुम्हाला, हे तुमचं शूट्स वाढवण्यासाठी आहे. तुम्हाला शूट जर लहान असेल तर तुमचं नॅचरल थिनिंग किंवा तुमचं होणार नाही. तर तुम्हाला सगळ्यात मेन जो मुद्दा आहे की शूट्स हे वाढवणं फार महत्वाचं आहे. आणि कॉम्पिटिशन म्हणजे घडात आणि शूट्स मध्ये, म्हणजे आपल्या शूट्स मध्ये कॉम्पिटिशन तयार केली तर तेवढी तुमची नॅचरल थिनिंग जी आहे ती होणार आहे. मग त्यांनी काय सांगितलं, थॉम्पसन आणि फ्लेम दोन्ही साठी वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत. तर याच्यात थॉम्पसनला जे काही ऍप्लिकेशन त्यांनी सांगितलं आहे 8 ते 10 ग्रॅम प्रति एकर, हे फर्स्ट कॅलेप्टर म्हणजे आपण काय म्हणतो क्रॅकिंग म्हणतो, की आपण 1% किंवा जस्ट कुठेतरी झाडावर क्रॅकिंग म्हणजे आपलं क्रॅक झालेला आहे तर तिथं पहिलं ऍप्लिकेशन द्यायचं आणि तिथून पुढे दर 3 दिवसांनी सेम ऍप्लिकेशन रिपीट करायचंय. आता 3 दिवसांनी म्हणजे काय, तुम्ही आज जर ऍप्लिकेशन घेतलं, उद्या आणि परवाचा गॅप द्यायचा आणि तिसऱ्या दिवशी म्हणजे उद्या परवा गॅप आणि 13वा म्हणजे तुम्ही ऍप्लिकेशन, म्हणजे आज 31 तारीख आहे, आज तुम्ही दिलं, 1 ला 2 ला गॅप द्यायचा आणि 3 तारखेला आपल्याला ऍप्लिकेशन करायचं. परत 4 ला 5 ला गॅप द्यायचा, आपल्याला 6 तारखेला ऍप्लिकेशन करायचं आणि परत 7 ला 8 ला गॅप द्यायचा आणि आपल्याला 9 तारखेला 3 ऍप्लिकेशन देणं जरुरी आहे. पण ह्याची जी सुरुवात आहे ती 8 ते 10 ग्रॅम प्रति एकर आणि फर्स्ट कॅलेप्ट्रा म्हणजे जस्ट क्रॅकिंग झालेलं असेल तिथं तुम्ही, म्हणजे इथं स्टेज दाखवलेली आहे जस्ट क्रॅकिंगची, तर त्या दृष्टीने आपल्याला देणं जरुरी आहे. त्यानंतर दुसरं ऍप्लिकेशन जे आहे, म्हणजे आता हे झाले 3 ऍप्लिकेशन थॉम्पसनचे, पण फ्लेमच्या बाबतीत हे टोटली उलट आहे. फ्लेमच्या बाबतीत जर आपण असं काही केलं तर त्याचे आपल्याला ऍडव्हर्स इफेक्ट येतील. त्यामुळे आपल्याला फ्लेम मध्ये 50% ब्लूम, 50% फुलोरा अवस्थेत पहिलं ऍप्लिकेशन करायचंय जीएचं, ते आहे 1.5 ते 3 ग्रॅम आणि दुसरं ऍप्लिकेशन परत 80%, इथं दिवसाचा नाही, 50% आणि 80%. फ्लेम हे खूप सेन्सिटिव्ह आहे आणि फ्लेम मध्ये जर आपलं थॉम्पसन सारखं जर ऍप्लिकेशन गेलं तर तिथं तुमचं बेरी सेटिंग होईल, त्यानंतर तुमचं शॉर्ट बेरीज वाढतील आणि तुम्हाला अजून अडचणी पुढे तयार होतील. त्यामुळे फ्लेमचं लक्षात घेणं जरुरी आहे आपल्याला. 50% आणि 80% ह्या 2 गोष्टी फार सेन्सिटिव्ह आहे. आता ह्या सगळ्या
जीएचं ऍप्लिकेशन थिनिंगसाठी जे जाणार आहे ते सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा काय आहे की आपण नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश सगळं देतोय, पण ह्याच्याशी सगळ्यात महत्वाचं आहे की टेम्परेचर हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे. क्लाउडी वेदर असेल, टेम्परेचर जर असेल तरच तुम्हाला जे रिझल्ट हे प्रॉपर मिळणार आहे. पण जर टेम्परेचर नसेल, तुमचं क्लाउडी वेदर म्हणजे वेदर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्या म्हणजे मागच्या वर्षी मी जर वापरलं त्यावेळेस मिळालं रिझल्ट, ह्या वर्षी नाही मिळाले, तुमचं मागचं टेम्परेचर किंवा मागचं वातावरण काय होतं, हवामान काय होतं, हे फार महत्वाचं आहे. त्यांना मी एक प्रश्न विचारणार आहे क्लाउडी वेदरच्या बाबतीत. ड्रॅगोमिर, Yes. you suggest you telling weather is most important. Actually, if the cloudy weather is there, so can you suggest you tell is the result is not proper, right? If the temperature, there is no light, there is no temperature, then a result is very poor. But When the temperature is, sorry, it's a question? Question is, if the climatic situation, temperature is very less, cloudy weather is there is no light, so whatever this application result is not at optimum level. Yes. Right. Why not? Why not? Because when you apply gibberellic acid, what you are trying to improve, it's to improve more cell division in the shoots, more division of the growth, more division of more big leaves, lead to compete against the cluster. So when you apply gibberellic acid in this period and you don't have temperature, it's like we talked in the last session. It's like to make bread. If you have all the ingredients but you don't have temperature, you don't have the kitchen to cook the bread, you will going to intoxicate with all the ingredients. Okay, I mean with the salt, with the water, whatever you need to cook. If you don't have temperature, you can apply whatever you want, but you will not get good successful, because we need temperature for the plant to start working, the machine start growing. So when you have a very low temperature, I prefer not to apply gibberellic acid or not to apply nitrogen, because you can get another result. When you apply normally nitrogen to improve competition, vigorous, and you have very low temperature, very cloudy days, the plant will not use the nitrogen, and the plant will intoxicate, and you will obtain the result that you doesn't want to obtain. What will happen if you apply a lot of fertilizer, especially nitrogen or gibberellic acid? You will intoxicate the shoot, and the shoot will stop, and the competition will stop. So you will not have the result that you are looking. You are going to the result, the another result against the result. The other. You understand what I mean? Yeah. Yes, I understood. But in our, I will just explain this. Before that, I had another question. If the cloudy weather, you suggested gibberellic acid, nitrogen cannot work. It's the plant should be toxic. But in our perception of all farmers, if we apply gibberellic acid in cloudy weather, for example, you suggested 3 to 5 ppm for flame. If we apply gibberellic acid in cloudy weather, that result is more as per expectation. Means if you apply 3 to 5 and weather is cloudy, it's resulted into 5 to 10 ppm. Means it will be adverse. Is it right or wrong? Oh, okay. You mean if you have cloudy days to duplicate the dosage, to apply more dosage per hectare? No. Its result is more doses. If we apply 3 ppm and cloud weather is there, but their impacted work as like 5 ppm or 6 ppm is equivalent to 5 ppm. But the question is, if you are talking about an experience, when you apply more gibberellic acid, you obtain better results? Not better result, adverse result. If weather is cloudy. When you apply more gibberellic acid? We apply recommended gibberellic acid.
Yeah. Hello. Yeah. Yes, If yes. we apply 3 to 3 ppm. For example, 3 ppm is the recommended gibberellic acid, but weather is cloudy. Yeah. But we are getting result is adverse, means more setting, because GA result will be increase in cloudy weather, and we are observe our farmer perception. Yeah, we observe some more setting, more short berries. Is it right or wrong? Yes, of course. Yes. If you apply gibberellic acid and the weather is it's very cold or cloudy days, the gibberellic acid will work contrary, not what you're looking for. It works against you. So you have to wait the temperatures. You have to wait because you are applying hormones, and this hormone must work with you when you have the weather condition to work. If you apply not in the optimum weather condition, you will intoxicate the plant. That means when, for example, if I use hormone to grow because I'm older, I will get problems, but not in a young boy that it's growing when you apply hormones. Okay, so Yeah. when the weather is not okay, the machinery of the plant stop. Yes. So you apply something, you will get a very ununiform working inside of the plant. Yes, you have to wait. या जस्ट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन जीएचं जे ऍप्लिकेशन मी त्यांना प्रश्न विचारला, त्यांनी जे दिलं होतं उत्तर की जीएचं ऍप्लिकेशन देताना आपल्याला क्लायमेट एकदम क्लिअर पाहिजे, वेदर कंडिशन एकदम चांगली पाहिजे, टेम्परेचर चांगलं पाहिजे. ते जर नसेल आणि आपण जीएचं ऍप्लिकेशन दिलं किंवा नायट्रोजनचं ऍप्लिकेशन, खतांचं ऍप्लिकेशन जर दिलं तर ते आपल्याला ऍडव्हर्स इफेक्ट देतात. म्हणजे तुमचं सेटिंग जास्ती होईल, तुमचं सेटिंग जास्ती होईल, तुमचं त्याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट येतील, प्लांट हे ट्रेस मध्ये जाईल आणि टॉक्झिसिटी तुम्हाला प्लांट दाखवणार आहे. मग इथे त्यांचं म्हणणं आहे की जीएचा जो रोल आहे हे पानाचं, शूटचं, बंचचं सेल डिव्हिजन म्हणजे तुमच्या पेशी वाढवणं हा रोल आहे. आणि इथं जर क्लायमेट खराब असेल तर तुम्हाला याचे विरुद्ध रिझल्ट मिळणार आहे. म्हणून मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की 3 ppm जीए आपण वापरला आहे, साईड इफेक्ट शॉर्ट बेरीज होण्यासाठी आहे का? तर त्यांनी सांगितलं हो, हे खरं आहे. अशा पद्धतीने जर तुम्ही गेले 100% त्याचा ऍडव्हर्स म्हणजे विरुद्ध रिझल्ट तुम्हाला जीएचा मिळणार आहे. त्यामुळे त्याचं म्हणणं आहे की असं जर क्लायमेटिक सिच्युएशन खराब असेल, कंटिन्यू ढगाळ वातावरण असेल आणि ऊन नसेल, टेम्परेचर नसेल, तर तुम्ही ते ऍप्लिकेशन तिथं टाळणं जरुरी आहे. तिथं तुम्ही खतांचं सुद्धा ऍप्लिकेशन टाळणं जरुरी आहे. कंटिन्यू करतो. Okay. Yes, Dragomir. Sachin, so what is very important in this management to improve a good thinning in grapes? The thinning doesn't start in bloom time. We finish in bloom time. It's the endest thing that we can do in bloom time. So if you normally have cloudy days during flower and you're in an area that the temperatures during bloom time are not very good, maybe you choose not a good place to cultivate Thompsons or Flames or Grapes, but we can do some things. The thinning starts when the shoots are close to 30 centimeters. Okay. We have to do whatever it's in our hand to have a very good shoot and very vigorous shoot to have a very good competition during bloom time. Bloom time, it's the end of the race. It's not the beginning of the race of thinning. So if I am not sure, I have the fear that in bloom time I will have bad temperatures and maybe the fruit thinning will not be very good, I have to start when the shoots are 30 centimeters, applying nitrogen, phosphorus, good irrigation to have a very good shoot. So if at the end of the race I have a problem of temperatures, I am working with this train very fast. So the train
I mean the train, it's a figure, the train will push the flower time, okay? But if we arrive with a stop train, because I'm not worried about what happened between bud break to flowering, I think on thinning, okay? I'm not worried. The shoots are okay, but not very good. Maybe yes, of course, but in bloom time, I will win this game. No, you are wrong. If you are starting losing 5-0, you will lose 5-4, but you are not going to win. So you have to start when the shoot is 30 centimeters, but come on, let's go, come on, with gibberellic acid, with kelpak, with seawoods, with nitrogen, with irrigation, with the foliar management to have a very big competition during bloom time. So bloom time is the end of the race. Okay? Okay. त्यांचं म्हणणं काय? Sorry. I also talk about sugar. You can apply sugar, foliar sugar, when the days are very cloudy. You can apply. The people will remember that I recommend to apply sugar sometimes when the temperatures are very slow, to have a direct carbohydrates to the foliar, to the plant. So you have to prepare for bloom time, but you start when the shoots are 30 centimeters, 20 centimeters. Okay. Then how much sugar we are applying? No, we talk about between 15 to 20 kilos per hectare. That means 10 to 15 kilos per acre, maybe 2 times or 3 times. You can go with the dosage, go upper in the dosage. You can apply 7 and then 10. It will be depend of the results. Okay, but no more than 15 to 18 kilos per acre. ओके. त्यांचं जे म्हणणं आहे की त्यांनी, आपण काय करतो किंवा आपण म्हणतो की फ्लॉवरिंग चालू झालं की आपण थिनिंगचे GA स्प्रे घेतो आणि आपलं थिनिंग होतं. तर हे साफ चुकीचं आहे. तर थिनिंग जे चालू होतं हे ब्लूम टाइमला म्हणजे फ्लॉवरिंग मध्ये चालू होत नाही. तर हे तुमचं शूट ज्या वेळेस 30 सेंटीमीटर शूट आहे, 30 सेंटीमीटर शूट आहे, तिथं तुमचं थिनिंग खरं चालू होतं. पण आपण विचार कुठं करतो? फ्लॉवरिंग मध्ये आपण विचार करतो. तर आपल्याला त्याचं म्हणणं की पुश करा तुम्ही GA असेल, केल्प असेल, नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल, इरिगेशन मॅनेजमेंट प्रॉपर असेल, न्यूट्रिशन अन्नद्रव्य व्यवस्थापन प्रॉपर असेल, हे करून तुम्ही पुश करा. तुम्ही ब्लूम पर्यंत शूटला पुश करा, तेव्हाच तुमचं थिनिंग चांगलं होईल. तर तुमचं ब्लूमला म्हणजे फ्लॉवरिंग अवस्थेत थिनिंग हे स्टार्ट नाही होत, तर फ्लॉवरिंग अवस्थेत तुमचं थिनिंग संपतं. आणि आपण इथं खरी चूक, आपण ह्याच्या काही ट्रायल्स, आपण एक सह्याद्री म्हणून आणि बायर सोबत आपण काही ट्रायल्स कंडक्ट करू या वर्षी, आणि मग आपण त्याचा परत पुढच्या वर्षी जे काही इम्पॅक्ट येतात आपण ते करू. 100% सह्याद्री फार्म्स आणि बायरने ट्रायल आपण ह्या कंडक्ट करू. आणि त्या याच्यात आपल्याला व्हिगर जेवढं शूट आपल्याकडे काय आहे की एकदा पोंग्याच्या पुढे, पोंग्यापासूनच दाबायला सुरुवात करतो आपण. मग टिल्ट वापर, अजून काय काय वापर, परत बऱ्याच गोष्टी आपण दाबण्यासाठी वापरतो. तर त्याच्यात मॉलिब्डेनम असेल हे पूर्ण, किंवा फोलिक्युअर तुमचं टेबुकोनाझोल आहे, किंवा हे गोष्टी आपण दाबण्यासाठी वापरतो की शूट आपलं जेवढं शूट कमी तेवढं आपलं नुकसान नाही. तर त्यांचं काय म्हणणं आहे की शूट तुमचं ऍटलिस्ट 1 मीटर हे फ्लॉवरिंग स्टेज पर्यंत असेल तर तुम्हाला थिनिंग प्रॉपर मिळणार, योग्य प्रकारे बंच डेव्हलपमेंट चांगली असणार. तर त्यामुळे आपल्याला ते पुश करणं फार महत्वाचं आहे. आणि ह्या पिरियडमध्ये तुमचं क्लाउडी वेदर असेल तर वर्क करत नाही, तर कार्बोहायड्रेट लेवल जे आहे, कार्बोदकांची लेवल ही कमी होते. त्यासाठी त्यांनी शुगर, आपली साखर जी आहे, साधारण 10 ते 15 किलो प्रति एकर 2 ते 3 ऍप्लिकेशन आपल्याला त्यांनी सजेस्ट केलेले आहेत ब्लूम पर्यंत, म्हणजे साधारण 15 ते 20 सेंटीमीटर शूट पासून तर ब्लूम पर्यंत. तर हिथं आपण काय करू, ह्याची पण आपण ह्या वर्षी काही ट्रायल्स घेऊ, कारण आता आपल्या शुगरमध्ये वेगवेगळे केमिकल्स असतात, ते आपल्याला ऑब्झर्व करणं जरुरी आहे. जे काही शुगर तयार करताना जे वापरतात त्याचा काही इम्पॅक्ट येतोय का हे पण आपल्याला चेक करायचं आहे. त्यामुळे सर्रास लगेच सांगितलंय म्हणून घेण्यापेक्षा आपण ह्या वर्षी बायर आणि सह्याद्री फार्म्स ट्रायल्स करू आणि आपण पुढच्या वर्षी हा डेटा प्रेझेंट करू शेतकऱ्यांसाठी. करता आता Okay. Yeah, Dragomir, just we have 10 minutes break for our interaction. The Chetan will be continue.
Okay. पुढचे एक 10 मिनिटं मी तुमच्यासोबत डिस्कशन करणार आहे. एक डाउनी व्यवस्थापन, डाउनी वेळापत्रक जे आहे यावरती आपण चर्चा करणार आहे. तुमच्या सर्वांच्या समोर एक स्लाइड दिसत असेल आणि प्रॉडक्ट देखील दिसत असेल. त्याचं नाव आहे प्रोफायलर. प्रोफायलर बद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. तत्पूर्वी पंकज सर, माझा आवाज क्लिअर येत नाही? चेतन बिल्कुल क्लियर है और आप पावर पॉइंट मोड पे कर लो प्रेजेंटेशन. हॅलो देवेश. Yes, Chetan, continue. We can hear you. ओके, थँक्यू सर. तर द्राक्ष बागेमध्ये डावणी व्यवस्थापन हा एक महत्वाचा भाग आहे. डावणी व्यवस्थापनामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे द्राक्ष बागेची छाटणी केल्यापासून साधारणतः 9व्या-10व्या दिवसापासून तर एक 40 ते 45 दिवस म्हणजे 30 ते 35 दिवसाचा हा जो कालावधी आहे, या कालावधीमध्ये आपल्याला डावणीचं व्यवस्थापन या 30 ते 35 दिवसामध्ये करायचं असतं. यामध्ये आपल्याकडे असंख्य पर्याय उपलब्ध आहेत, परंतु या पर्यायांमध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की डावणी व्यवस्थापन करत असताना जे काही QI गटामधील प्रोडक्ट्स आहेत त्यांना रेजिस्टन्स तयार झाला, त्यांचा वापर आपल्याला कमी करावा लागला आणि आता आपल्याकडे जे लो रिस्क मधले प्रोडक्ट आहेत ते वारंवार वापरून आपल्याला चालणार नाही. त्यामध्ये आपल्याला एक सर्वात उत्कृष्ट प्रोडक्ट आणि आपण असं त्याला म्हणू शकतो की एक नवीन गटामधील प्रोडक्ट म्हणजे प्रोफायलर, जे की बायरने देऊ केले. प्रोफायलरचा वापर हा आपल्याला द्राक्ष बागेमध्ये डावणी व्यवस्थापनामध्ये करायचा आहे. प्रोफायलरच्या वापराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर प्रोफायलर बद्दल थोडंसं टेक्निकल. प्रोफायलर हे फ्लिपिकोलाडायडिक फॉसिटिल अल्युमिनियम कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आहे, ज्यामध्ये ट्रुली सिस्टमिक आणि ट्रान्सलॅमिनार कार्यपद्धती, प्रिव्हेंटिव्ह सिस्टमिक आणि ट्रान्सलॅमिनार ही याची कार्यपद्धती आहे. सगळ्यात महत्वाचं हे कमी धोक्याचं बुरशीनाशक आहे, जे आपल्याला डावणी व्यवस्थापनामध्ये वापरायचं आहे. दुसरं महत्वाचं की हे जे प्रोडक्ट आहे प्रोफायलरच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर बेंझामाइड गटामधील हे प्रोडक्ट आहे. एक नवीन गटातील प्रोडक्ट असल्यामुळे आपल्याला डावणी व्यवस्थापन म्हणजेच डावणी व्यवस्थापन करत असताना रेजिस्टन्स मॅनेजमेंट ही गोष्ट जी आहे की आपल्याला चांगल्या पद्धतीने करता येते. म्हणूनच प्रोफायलरचा वापर हा आपल्या जे काही फवारणी वेळापत्रक आहे या फवारणी वेळापत्रकामध्ये, डावणीच्या फवारणी वेळापत्रकामध्ये अवश्य ठेवा. या फवारणी वेळापत्रकामध्ये प्रोफायलरचा वापर आपल्याला जो करायचा आहे त्यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचा जो फायदा आहे, प्रोफायलरची पहिली फवारणी तुम्हाला सर्वांना कल्पना असेल की आपण तेलफूट काढल्यानंतर एक फवारणी आणि दुसरी फवारणी 25 ते 30 दिवसाच्या दरम्यान, अशा 2 फवारण्या आपण प्रोफायलरच्या डावणी वेळापत्रकामध्ये सांगतो. फेलफूट काढल्यानंतर प्रोफायलरची फवारणी का महत्वाची आहे? एक सगळ्यात महत्वाचं की फेलफूट काढणं म्हणजे द्राक्षवेलीला आपण जखमा करतो. ज्या जखमा द्राक्षवेलीला होतात या जखमांमधून डावणीचे बीजाणू आतमध्ये प्रवेश करू शकतात आणि या ठिकाणी आपल्याला असं उत्कृष्ट अँटीस्पोरलंट डावणीचे बीजाणू मारणारं एक औषध आपल्या हाताशी असणं गरजेचं असतं. प्रोफायलरचा वापर केल्यानंतर डावणीचे बीजाणू त्याच्या संपर्कात आल्यानंतर लगेचच त्यांना मारण्याचं काम प्रोफायलर करतं. दुसरी महत्वाची खासियत प्रोफायलर मध्ये आहे की प्रोफायलर द्राक्षवेलीच्या पानांवरती किंवा झालेल्या जखमांवरती पडल्यानंतर हे जास्त काळ टिकून राहतं. तुमच्या समोर जी स्लाइड दिसते यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल की लॉंग लास्टिंग रिझल्ट जवळपास 14 दिवस 15 दिवस आणि प्रोडक्टच्या पॅकशॉट वरती पण तुम्ही बघितलं असेल की आमोशापासून पौर्णिमेपर्यंत चंद्र दाखवलेला आहे. यामागचं कारणच आहे की प्रोफायलर हा दीर्घकाळ डावणीचं व्यवस्थापन करण्यासाठी मदत करतो. यामध्ये उदाहरण घ्यायचं झालं
तर आज आमची फेलफूट काढून झाली, समजा द्राक्ष बागेमध्ये फेलफूट काढून झाली, 3 वाजेनंतर वातावरण मोकळं आहे, प्रोफायलरची फवारणी घेतली आणि नंतर पुढील काळामध्ये साधारणतः 4-5 दिवस ढगाळ वातावरण किंवा रिमझिम पाऊस असा जर आपल्याला जाणवलं तरी देखील या ठिकाणी 4 ते 5 दिवस खराब वातावरणामध्ये, ढगाळ वातावरणामध्ये देखील प्रोफायलर आपल्याला चांगल्या पद्धतीने डावणीचं संरक्षण करून देईल. अतिशय स्वच्छ वातावरणामध्ये जर म्हणाल, ज्या ठिकाणी सूर्यप्रकाश चांगला आहे, ह्युमिडिटी कमी आहे, अशा स्वच्छ वातावरणात आपल्याकडे खूप सारे असे अनुभव आहेत की ज्यामध्ये 8 ते 10 दिवस प्रोफायलरने डावणीचं व्यवस्थापन आपल्याला मिळवून दिलेलं आहे. म्हणजेच सगळ्यात सुरुवातीला मी तुम्हाला जे सांगितलं की जे आपले 30 दिवस आहेत महत्वाचे, त्यामध्ये जर आपण 2 फवारण्या प्रोफायलरच्या जर डावणी व्यवस्थापनामध्ये केल्या तर या 2 फवारण्यांमध्ये आपल्याला सगळ्यात महत्वाचा फायदा, डावणीचे बीजाणू मारण्याची क्षमता असणारं प्रोडक्ट जे की डावणीचे स्पोर्स लगेच मारेल, जखमातून डावणीचे बीजाणू आतमध्ये जाऊ देणार नाही. दुसरं महत्वाचं की खराब वातावरण जरी असेल तर 4 ते 5 दिवस एक फवारणीने आपल्याला कंट्रोल मिळत असेल तर 30 दिवसामधले 10 दिवस जे आहेत हे 2 फवारण्यांमध्ये आपले कमी होणार आहेत. म्हणजेच हा जो प्रोडक्ट आहे 2 फवारण्यांमध्ये आपल्याला आपले डावणीचा जो काही धोकेदायक काळ आहे हा 10 दिवसाचा काळ हा आपला पास होतोय. यामध्ये ही गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. राहिला प्रश्न रेसिड्यू मॅनेजमेंटच्या बाबतीत. रेसिड्यूच्या बाबतीत आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, प्रोफायलरची जी काही फवारणी आपण रिकमेंड केलेली आहे फेलफूट अवस्था आणि त्यानंतर 25 ते 30 दिवसाच्या दरम्यान या दिवसांमध्ये जर आपण प्रोफायलरचा वापर केला तर आपल्याला कुठल्याही प्रकारचं डिटेक्शन, फ्लिपिकोलरचं डिटेक्शन सापडत नाही. त्यामुळे रेसिड्यू मॅनेजमेंट, रेजिस्टन्स मॅनेजमेंट आणि डावणी मॅनेजमेंट या सगळ्या गोष्टींसाठी प्रोफायलर आपल्याला नक्की उजवं ठरणार आहे. प्रोफायलरचा वापर हा ज्यावेळेस आपण फेलफुटीला करतो आहे त्या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की त्याच्या अगोदर किंवा नंतर कुठलंही कॉपरजन्य बुरशीनाशक जायला नको. त्यानंतर दुसरी जी फवारणी आहे प्रोफायलरची करायची आहे, 25 ते 35 दिवसाच्या फवारणीमध्ये प्रोफायलर आपण जीए सोबत वापरू शकतो. ज्या ठिकाणी आपल्या जीएची पहिली फवारणी होते, डावणीसाठी देखील आपण औषध वापरतो, तर जीएच्या पहिल्या फवारणी सोबत 25 ते 30 दिवसाच्या कालावधीमध्ये प्रोफायलर आपण वापरावं. प्रोफायलरचं प्रमाण हे लक्षात ठेवा, 3 ग्रॅम प्रति लिटर पाणी, 600 ग्रॅम 200 लिटर आणि एका एकरला 400 लिटर जरी पाणी लागलं तर जास्तीत जास्त 1 किलो प्रति एकर याप्रमाणे आपल्याला प्रोफायलर वापरायचं. तुमच्या समोर काही ट्रायल्सचे फोटोग्राफ्स आहेत ज्यामध्ये सगळ्यात पहिले कंट्रोल प्लॉट, त्यानंतर प्रोफायलर, मार्केट स्टँडर्ड्स आणि इतर प्रोडक्टचे उदाहरणं दिलेली आहेत. तर त्यामध्ये गोलाकार जे केलेलं आहे 2 नंबरची जी ट्रायल आहे ही प्रोफायलरची आहे. प्रोफिलॅक्टिक प्रिव्हेंटिव्ह स्प्रे दिला. आपण जर फेलफूट जर म्हटलं, फेलफूट काढल्यानंतरच आपल्याला प्रामुख्याने डावणीचा प्रादुर्भाव दिसतो. या कालावधीत जर प्रोफायलरचा स्प्रे गेला तर आपल्याला दीर्घकाळ डावणीचे व्यवस्थापन मिळेल आणि डावणीचा कंट्रोल आपण सुरुवातीच्या अवस्थेमध्येच करू शकतो. आणि या सुरुवातीच्या अवस्थेत जर डावणीचे स्पोर्स आपण कंट्रोलमध्ये ठेवले तर आपल्याला पुढे जाऊन डावणी जास्त प्रमाणात त्रास देणार नाही. आणि जे काही रेग्युलर मार्केटमधले आपण प्रोडक्ट वापरतोय, हे मार्केटमधले प्रोडक्ट वापरत असताना मार्केटमधले जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ज्यांना समजा एक आपण म्हणू की काही प्रमाणात रेजिस्टन्स तयार झालेला आहे किंवा त्यांचा वारंवार वापर होतोय कमी धोक्याचे बुरशीनाशक असून देखील, तर जी डावणीची बुरशी आहे त्यामध्ये जर रेजिस्टन्स तयार झाला असेल तर हा रेजिस्टन्स ब्रेक करण्याचं काम प्रोफायलरच्या माध्यमातून, फ्लिपिकोलरच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे प्रोफायलरचा वापर हा आपल्या फवारणी वेळापत्रकामध्ये अवश्य करा. पहिली फवारणी प्रोफायलरची फेलफूट काढल्यानंतर लगेचच आणि दुसरी फवारणी जी आहे प्रोफायलरची 25 ते 30 दिवसाच्या दरम्यान, ज्यामध्ये आपण जीएचा देखील वापर करू शकतो. इथे प्रोफायलर का वापरायचं याबद्दल माहिती दिलेली आहे, त्याचा स्क्रीनशॉट देखील तुम्ही काढू शकतात. तर मी एकच सांगू शकेल की डावणी व्यवस्थापनामध्ये बाजारामध्ये उपलब्ध असणारं स्ट्रॉंग अँटीस्पोरलंट म्हणजे डावणीचे बीजाणू मारणारं एकमेव बुरशीनाशक आहे जे की क्विक ऍक्शन मध्ये आपल्याला डावणीचे स्पोर्स मारण्याची क्षमता ठेवतं, ते आहे प्रोफायलर. तर प्रोफायलरचा वापर हा आपल्या फवारणी वेळापत्रकामध्ये नक्की ठेवा, जे की डावणीपासून आपल्या द्राक्ष बागेचं संरक्षण हे दीर्घकाळ करण्यासाठी आपल्याला मदत करणार आहे. तर वेळापत्रक देखील तुमच्या समोर आहे. वेळापत्रकामध्ये देखील तुम्ही बघू शकतात की फेलफुटीची अवस्था आणि त्यानंतर 25 ते 30 दिवसाच्या दरम्यान प्रमाण 3 ग्रॅम प्रति लिटर, 600 ग्रॅम 200 लिटर पाणी आणि जास्तीत जास्त 1 किलो प्रति एकर याप्रमाणे आपल्याला प्रोफायलरचा वापर करायचा आहे. तर थोडक्यात मी प्रोफायलर या प्रॉडक्ट बद्दल तुम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे. प्रोफायलरचा वापर हा आपल्या डावणी व्यवस्थापनामध्ये अवश्य करा. ओव्हर टू सचिन सर. थँक्यू.
थँक्यू चेतन. चेतननी त्यांच्या जी काही रेंज आहे किंवा प्रोफायलरचा जो वापर करायला सांगितला, डेफिनेटली त्याचा उपयोग आणि त्याचे रिझल्ट्स आहेत आपल्या शेड्यूलमध्ये, सह्याद्रीच्या शेड्यूलमध्ये पण ते अवेलेबल आहेत. वेगवेगळ्या स्टेजला त्यांनी जे रिकमेंड केलंय आणि जे काही सगळं आपण सह्याद्रीचं शेड्यूल जे दिलेलं आहे ते पूर्ण कमीत कमी 5 डिटेक्शनच्या आत डिटेक्शन कसे येतील अशा हिशोबाने ते बसवलंय. त्यांचा आपल्याला भरपूर सपोर्ट आहे आणि त्या पद्धतीने आपण त्यांचे आपण म्हणजे शेड्यूल हे प्रॉपर बसवून त्यात प्रोफायलरचा पण आपण वापर केलेला आहे. येस ड्रॅगोमिर, वी कॅन गो अहेड. Okay. Can we see the other slides with the recommendation of PGA? Other slide. This one, exactly. Yeah. Okay, so this is for Thomson, and we are to make the similar with flame. Okay, it's easier to see here. Okay, so we already applied during bloom time. I told you that we must start in Thomson seedless when the first calyptra start cracking, the first one. But in flame, you have to start on 50% bloom because it's more sensitive and you will have a shot berry. So it's better to start a little bit later. I mean, later than earlier. For example, if maybe apply on 40% or 60%, 60% twice, but you have to apply, okay? I prefer later than early because of this sensitive. Then for sizing, here we have the plant growth regulator recommendation, but also remember that a very early manual thinning, girdling, and deciding how much bunches are you going to leave. I mean, to take off all the bunches that you don't need. If it is bit as earlier as it is, the results will be better, okay? Because now, first you need a competition between shoots and the clusters. You have a very good theme, but now if you are going to work very late in your manual thinning, you are going to work very late with the crop to decide how much crop you are going to use, and you decide to apply gibberellic acid later or hormones later, you will have a competition between clusters and inside of the cluster. So the side of the berry will be small. So now the race starts in the other way. I have to improve a very early management, okay? But you have to be very careful with the plant growth regulators if you apply earlier, or you have to apply in the right moment. If you apply early, you will get another result, and if you delay your application, you will have another result that you don't want. So in Thomson, when said, if the bloom is uneven and you have still branches are in bloom and you have berry between 2 and 3 millimeters, you can apply a E application. We call E, the letter E, early application means, okay? You apply this early application. Here is in, Sashim, to be very clear, when I calculate acre against hectare, 1 acre is 0.5 hectare. That's correct? No, 0.4. 0.4. Oh, okay. So you have to, the dosage that I gave you for 0.5, I calculated for 0.5. When you give the summary of your growers, you have to make this little, okay? Because I'm calculating here in my mind that is 0.48, but you said that is 0.4. It's a little bit less, okay? Yeah. It's a 10% less the dosage that I gave. So I'm going to give you the dosage of hectare here to very, very, very clear. And then we change to acre. I was changing half of hectare. No, it's not a half. It's a little less. Just I will suggest you, you just give the doses per hectare. We will divide by 2.5. Perfect. So here is the manual. Okay, so if we go to make a correction,
First application, bud break. Remember, gibberellic acid. Here are the dosage per hectare for Yeah. flame and Thompson, both. Yeah. Shoots, okay? Yeah. When the bunch is like a pine or like a flag, goes in this way to this way, okay? You apply the same dosage of gibberellic acid and CPPU per hectare. Yeah. When the bunch is 7 to 10 centimeters, do you remember that you apply again only gibberellic acid? Yeah. I told you that if you apply CPPU very close to bloom time, you will get a very bad effect because you will get a very short berry. It will be like a disaster. So you have to be very careful using a CPPU close to bloom time. You have to separate at least 20 days for to be very comfort 1 month, okay? Yeah. And then here is the application in bloom time. The difference between flame and Thompson's here is that in 50% bloom, you apply for us for between 4 to 5 to 7 grams per hectare in flames, okay? In 50% bloom and in 90% bloom. And then here, you will have, when the bloom is very uneven, I mean, you are still in blooming, some bunches in bloom, and the other ones are 2 to 3 millimeter sizing, you can apply a E. E spray means early application in Thompson, that is 30 grams per hectare. 30 gram, okay. I don't want it to do it I don't like it to do it in flame. You can do it, but you have to wait at the end of the shatter. You cannot apply, I mean, you cannot apply when you are in bloom time. Because you apply 30 grams per hectare in flames, you will get 0 berry in your bunches, in your later bunches. So E is not recommended for flames, just for Thompsons. Okay? So when the bloom is uneven, you can apply this E application, 30 grams per hectare. That means when the more advanced berries are between 2 to 3, maybe some 4 millimeter, but you have still some bunches in bloom. Yeah? That means E, it's between, okay? And then in Thompson, when the berry is 4, 5 to 6 to 7 millimeters, you apply 80 grams plus CPPU 0.1%. Yes? I will just explain this one, then we can go for. Yeah. Okay. Sorry. The motion. त्यांचं काय म्हणणं आहे की सायझिंगचे आता आपल्याला आपण जे काही मगाशी स्प्रे घेतलेत मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही हेक्टरच्या हिशोबानेच डोसेस सांगा आपण ते एकर मध्ये आपण त्याला भागाकार 2.5ने करू हे तुम्ही लिहून घ्या 2.5ने आपल्याला भागायचं आहे कारण काय होईल ते कन्फ्युज होत त्यांच्या जगभरात सगळीकडे हेक्टरचा डोस असतो आपल्याकडेच फक्त एकरचा डोस आहे तर चूक व्हायला नको म्हणून मी त्यांना हेक्टरचा सांगायला सांगितलेलं आहे आता त्यांनी जे मगाशी जे डोसेस दिले होते ते तुम्हाला सगळ्यांना कळलेले आहेत सगळ्या स्टेजेस तुम्हाला कळलेले आहेत आता सायझिंग मध्ये त्यांचं काय म्हणणं आहे की जे अनइव्हन ब्लूम म्हणजे काही मणी काही घड तुमचे 2 ते 4 mm सेटिंगला आहेत काही 0 to 1 सेटिंग म्हणजे 100% सेटिंग आहे काही ब्लूम मध्ये आहे म्हणजे काही फ्लॉवरिंग 100% ब्लूम मध्ये फ्लॉवरिंग मध्ये आहेत तर ह्या स्टेजला त्यांचं म्हणणं आहे की ई स्प्रे म्हणजे काय अर्ली म्हणजे पुश करण्याच्या हिशोबाने तो स्प्रे आहे आता मगाशी काय सांगितलं त्यांनी की पहिले आपली काय होती कॉम्पिटिशन शूट आणि बंच कॉम्पिटिशन आहे त्यामुळे तुम्हाला नॅचरल थिनिंग तुम्हाला तिथं जेवढं शूट वाढवताल तेवढी तुमची नॅचरल थिनिंग होणार आता इथे काय तुमचा हा जो स्प्रे आहे अर्ली स्प्रे किंवा जे काही थिनिंग सायझिंगचे म्हणजे आपल्याला आपण वाढीचे सायझिंगचे जे स्प्रे आहेत हे खूप प्रॉपर आणि लवकर जाणं जरुरी आहे लवकर गेले त्याचे इफेक्ट वेगळे आहेत उशिरा गेले त्याचे इफेक्ट वेगळे आहेत तर आपल्याला लवकर जाण्याच्या हिशोबाने जर प्रॉपर स्प्रे गेले तर तुम्हाला जे इफेक्ट चांगले दिसतील म्हणून आपल्याला त्याचं इथं काय होतं तिथे जसे शूट आणि घडाची कॉम्पिटिशन होतं इथं क्लस्टर आणि क्लस्टरचे रॅचिस जो काय हा क्लस्टर आहे जे बंच आहे आणि जे रॅचिस आहे त्याची कॉम्पिटिशन होते तर ते त्याचं तिथं ज्या गोष्टी होतात की तुम्हाला
प्रॉपर स्प्रे हा महत्वाचा आहे. आता इथं काय आहे, तुमचं अनइवन ब्लूम म्हणजे एक मागे पुढे फळधारणा आहे, सेटिंग आहे, 2 ते 4 mm मध्ये आहे, काही फ्लोरत आहे. तिथं ई स्प्रे हा साधारण 30 ग्रॅम प्रति हेक्टर, 30 ग्रॅम. पण तुम्ही ESSनी घ्या, चिमानी घ्या किंवा नॉर्मल याने घ्या, तर 30 ग्रॅम प्रति हेक्टर याचा वापर करणं जरुरी आहे. पण हाच स्प्रे फ्लेमला चालणार नाही. ही स्प्रे इथं चालणार नाही फ्लेमला, इथं तुम्हाला त्याचे साईड इफेक्ट येतील. त्यामुळे हा स्प्रे तुम्ही फ्लेमला घ्यायचा नाहीये. येस ड्रॅगो. या ड्रॅगोमेर, कंटिन्यू. Yes, yes. Let me see here. Okay, so in flame, it's not good to apply the E application because it's very sensitive, and you will get no berries in the later bunches who are still in bloom. So you have to wait at the end of the shutter. At the end of the shutter, in Thompson and in flame, I use the same amount of dosage of gibberellic acid, but I change only the dosage of CPPU between Thompson and flame. For Thompson, at the end of the shutter, here in the slide said 5 to 7 millimeter, but could be 4 to 6 millimeter because depend how even was the bloom time. We apply 80 grams per hectare plus 2 liters of CPPU. But in flames, I apply 8 grams per hectare, but only half of liter, I mean 500 cc per hectare of CPPU. Why? Because the color will be very bad if you apply a big dosage. Okay. Some people say, can apply 700? Yes, of course you can apply, but you have to make the test in your field and in your own condition to how will the color works at the end of the maturity. Because when you apply big dosage, you will get a green berries. Okay. It's complicated for flames. So for Thompson, 8 grams plus 2 liters. For flames, 80 grams plus 500 cc per hectare. Yeah. And then the same 1 week later, not 1 week, but because that depends of the weather. Normally people say, okay, I apply my first application with gibberellic acid and I wait 4 days, 5 days, 7 days. No, that's not correct. We have to measure the temperatures, the temperatures between first application and the other application. So the most important thing is to have to measure the size, okay, of the berry to apply, okay. Yeah. So between one application and the other application, what we have to measure the days degrees based on 10 Celsius degrees. It's not a week. It's not 4 days. Remember that the sensitive stage of the Thompsons and the flames are between when you start in bloom time. If we measure the days degrees based 10 Celsius degrees is 250 to 300. If you apply the first one when you have 200 and you apply the other one when you have 350, you are out in the second application. So you have to measure under your conditions this period. I mean the stage number 1 that we show it in the other session last week. Okay, stage number 1. Okay, so you apply again 8 grams and inflame 80 grams and inflame 80 grams too, and you can have, depending how even is the flowering and how even is the growing sizing of the fruit, you can apply a third application 3 days later than the second one. For Thompson's 60 grams and for flame 40 grams per hectare. Here not appear, but you can apply number 6, 80 plus 2, 80 plus 1 a half liter, 7, 80, 80, and you can have a between 7 and 8 a third application depending how even is the flowering, how even is growing the fruit. In Thompson 60 and flames 40 grams per hectare.
Okay? Yeah. First is 80 plus 2 for Thomson, and flame 80 plus 500 ml. 500 Yeah. cc, I mean 0.5 liters. Yes. And 7 to 8 mm, your second application should be on, depends on degree days. Yes. It's not more than 3. It's required 250 to 300s, not Yes. more than 300. If 350 is out, then third one will be 3 days later. Thomson is 60 gram and flame is 40 grams. Yes. Right. Sashim, what is very important? Normally people think, and also I used to think, that when bud break start, I have many days to some stage, and then many days to some stage. I mean, it's not a matter of days. It's a matter of degrees, of day degrees. Okay? I will send you the day degrees for flames and day degrees for Thomson for every stage. Yes. I will send it. It's a promise. Yeah. And we have to calculate it that the application must be in the exactly degrees, not exactly days. Here in Chile last season, just an example, last season, we have a very small berry, all in our area. Why? Because we have, before bloom time, a very high temperature. And the grower said, no, I applied my first application when we have 3 millimeters. And then I wait 4 days or 5 days and I apply the second one. But the second one is out because the temperature was very, very high and we lost the second one and the third one. We're out. You understand what I mean? Yeah. I will give you all those information. Okay? ओके. त्यांचं जे म्हणणं आहे की एंड ऑफ शटअप म्हणजे जसं आपला ई स्प्रे झाला, ई स्प्रे नंतर त्यांनी पहिलं जे ऍप्लिकेशन आहे ते 5 ते 7 mm म्हणजे तुमचे जे आहे तर फ्लेमसाठी आपल्याला 80 ग्रॅम जिब्रॅलिक ऍसिड प्रति हेक्टर आणि 500 मिली CPPU याचा वापर करायचा आहे. आणि थॉम्सनसाठी 80 ग्रॅम जिब्रॅलिक ऍसिड अधिक 2 लिटर CPPU याचा वापर आपल्याला पहिल्या 5 ते 7 mm च्या स्टेजला आपल्याला, म्हणजे हे जसं जेवढं तुम्ही आर्ली करता तेवढं तुमचं, त्यांनी मगाशी पण सांगितलं की सेल डिव्हिजन, पेशी विभाजन हे फार महत्वाचं आहे. त्या पिरियडमध्ये हे गेलं तर अजून जास्ती पेशी तयार होतील. म्हणजे 2 लाख पेशी झाल्या तर समज 12 mm साईज येईल तर 5 लाख पेशी झाल्यावर तुम्हाला 16 mm साईज येणार आहे. तर ह्या पेशी जेवढ्या जास्त होतील आणि त्याच्यासाठी आपल्याला ही ऍप्लिकेशन फार महत्वाचं आहे. पण फ्लेम मध्ये जर तुम्ही हे ऍप्लिकेशन 500 ml पेक्षा जास्ती, हे सगळं हिशोब मी तुम्हाला प्रति हेक्टर सांगत आहे, तरी नोंद करताना चूक करू नये. हे जर फ्लेम मध्ये आपण 500 मिली CPPU जर वापरला, त्याच्यापेक्षा जर जास्ती वापरलं, 700 वापरलं, तर तुम्हाला कलर साठी प्रॉब्लेम येतील. आपण म्हणतो टिकल्या पडल्या किंवा फ्लेमला कलर्स नाही आला, टिकली पडली, मग परत हार्वेस्टिंगच्या वेळेस तुम्हाला अडचणी तयार होतात. तर CPPUचा वापर फ्लेम मध्ये एकदम कटाक्षाने करायचा आहे. त्यानंतर दुसरं ऍप्लिकेशन, पहिलं सायझिंगचं ऍप्लिकेशन झालं, दुसरं ऍप्लिकेशन साधारण 4, 5 किंवा 7 दिवस नाही तर डिग्री डेज. त्यांचं म्हणणं आहे की 250 ते 300 डिग्री डेज तुमचे जर असेल तर त्यावेळेस तुम्ही लगेच ते ऍप्लिकेशन सेकंड करा. ते 3 दिवसात पण येईल किंवा 6 दिवसात पण येईल. तुमचं ढगाळ वातावरण किती, टेम्परेचर किती. आता त्यांनी उदाहरण दिलं चिलीचं की तिथं टेम्परेचर खूप हाय होतं आणि त्यांनी 5 दिवस वेट केला, तर त्यामुळे काय झालं, डिग्री डेज वाढले आणि ते जे दुसरं आणि तिसरं ऍप्लिकेशन आहे ते फार त्याचा उपयोगच नाही झाला. मग आपल्याला इथे त्यांचं म्हणणं आहे की 250 ते 300 डिग्री डेज जर असेल त्यावेळेस तुमचं लगेच सेकंड ऍप्लिकेशन करायचंय. तेच तुमचं 350च्या पुढे गेलं तर त्याचा उपयोग 0. म्हणजे आपल्याला परत सेल म्हणजे पेशी वाढणार नाही, पेशी नाही वाढल्या की परत तुम्हाला साईज नाही मिळणार, आणि साईज नाही मिळाली की परत आपण CPPU टाक किंवा GA टाक असा वापर करतो. तिसरं ऍप्लिकेशन साधारण 7 ते 9 mm ला ते दुसरं ऍप्लिकेशन होतं. इथे तुम्हाला थॉम्सनला 80 ग्रॅम GA आणि फ्लेमला पण 80 ग्रॅम GAचा वापर आहे. प्रति हेक्टर तो वापर करायचा. इथे कुठल्याही प्रकारचा CPPUचा वापर करायचा नाही.
सेकंड ऍप्लिकेशनला कुठल्याही प्रकारचा सीपीपीयू नाहीये. आणि तिसरं ऍप्लिकेशन जे आहे त्याच्यानंतर 3 दिवसांनी सायझिंगचं तिसरं ऍप्लिकेशन जे आहे ते 3 दिवसांनी थॉम्सनसाठी 60 ग्रॅम आणि फ्लेमसाठी 40 ग्रॅम हे प्रति हेक्टर आपल्याला वापरायचं आहे. तर ते आपल्याला डिग्री डेज जे आहे तर डिग्री डेजचा चार्ट थॉम्सन आणि फ्लेमचा प्रत्येक स्टेज वाईज डिग्री डेजचा चार्ट ते आपल्याला बायरकडे देतील आणि बायर आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देणार आहे. येस ड्रॅगो. Yeah, okay. I already calculate here in Thomson, from bloom time, 100% bloom, at the end of the stage 1, I mean 12 to 14 millimeters, where the berry is sensitive for sizing, for gibberellic acid application and CPPU application, it's just between 320 to 350 degrees. Okay. And in flame is between 220 to 240. Okay. So you have to apply in this stage. Yeah. It's very important. It's not a matter, my first application was today and I have to wait 3 days or 4 days. Normally works, normally, but normally in the farms, we work with, in one hand, the thermometer, and the other hand, the heart. For a heart attack. So we have to have work like this, okay? Yeah. Okay. Yes. So then you have to leave. The other thing that is very important in stage number 1 that we talk, it's bloom time, 100% bloom or fruit set, and 12 to 14 millimeters. That's stage number 1. Girdling is another management. A very early manual thinning and a very early final crop. I mean, to leave all the branches that you are going to harvest. It's very important, okay, to do it very early. Then another application that we use in Thomson's and in flames here in my country and in your country is also for your country is in softening. Only in Thomson, in softening, when you have 100% softening, 100% variation, you can apply, it's a matter of you, and it depends what are you looking. You can apply gibberellic acid 20 grams to 30 grams per hectare, plus CPPU 0.1 liter to 0.2 liter, I mean 100 cc to 200 cc or ml per hectare, to improve green color and a little bit hard fruit. Why? Because you are starting the 3rd stage of fruit growth, okay, for the berry growth. That means the elongation of the cells. And elongation of the cells means that the walls of the cells start going like this and putting inside water and sugar, and gibberellic acid promote elongation, not division, elongation. So for the cells will be easy to elongate and move sugar and nutrients inside of the berry, inside of the cell, sorry. So you will get a more hard fruit, a more straight fruit, more strong fruit, and also a little big size, and you will maintain the green color. Why? Because gibberellic acid avoid the destruction of the chlorophyll. The chlorophyll will maintain getting greener than the other varieties. Because remember that the color of our green fruit is yellow, not green. The consumer doesn't understand that, but so we are going to delay the yellow color and we are going to maintain the green color. But you cannot do this in flames because you need a red color. So if you apply gibberellic acid or you apply a little amount of CPPU, you will get a very beautiful and hard green flames. So the effect will be contrary. You will get a very, very, very beautiful green flames. So, Then no market. Yes. No money.
Yes. या त्यांचं जे म्हणणं आहे की डिग्रेडेडचा ते चार्ट आपल्याला देणार आहेत. आता शेवटचं ऍप्लिकेशन जे आहे जिब्रेलिक ऍसिडचं, हे सॉफ्टनिंग 100% पाणी उतरल्यानंतर, म्हणजे वरायझनचा जो पिरियड आहे आपला, वरायझन म्हणतो किंवा पाणी उतरणे आपण म्हणतो, तर तिथे जिब्रेलिक ऍसिड 20 ते 30 ग्रॅम, 20 ग्रॅम अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन, 20 ग्रॅम प्रति हेक्टर अधिक 100 मिली सीपीपीयू, फक्त 100 मिली सीपीपीयू प्रति हेक्टर. हे काय करतंय, हे तिथं तुमचं आता पेशी विभाजन नाही करणार, तर ज्या काही पेशी विभाजन झालेलं आहे त्याचं इलॉंगेशन, म्हणजे तुमचं त्या पेशींची लांबी वाढवणं, म्हणजे तुमचं इथं साईज तुम्हाला इथं मिळणं चालू होणार आहे, तर त्याचं ते काम करणार आहे. आणि जेवढं इलॉंगेशन तुमचं होईल तेवढे तुमची शुगर ट्रान्सलोकेशन, म्हणजे शुगर मोमेंट जी आहे ती तुमची चांगली होणार आहे. त्यानंतर जे मणी आहेत, हार्ड क्रंचीनेस, आपण म्हणतो की ग्रीन बेरी, आपल्याला मार्केटला पिवळे द्राक्ष नकोय, पिवळे द्राक्ष नकोय, म्हणजे युरोपला जर एक्सपोर्ट करायचे तर आपल्याला ग्रीन, हिरवे पाहिजे, तर तिथे ते सीपीपीयू आणि जीए जे आहे ह्या दोन्हीचा रोल करतं. आणि क्लोरोफिल वाढवण्यासाठी पण ते मदत करतं, की जेणेकरून तुमचा मणी किंवा बंच आहे किंवा घड आहे तो हिरवा राहील. पण त्याच विरोधात जर फ्लेमचा जर विचार केला आपण, तर फ्लेम ला याचे रिझल्ट खूप सुंदर आहे. हे ऍप्लिकेशन जर आपण फ्लेमला केलं, याचे रिझल्ट खूप सुंदर आहे, पण कलरच येणार नाही, हिरवे मणी राहतील. आणि हिरवे मणी जर राहिले तर आपल्याला मार्केटिंगला आपल्या इथंच कोणी घेणार, आपल्या इथंच आपल्याला ते टाकावं लागेल. त्यामुळे हे ऍप्लिकेशन फ्लेमसाठी अजिबात नाही. तुम्ही म्हणताल की तुम्ही बोलले होते की रिझल्ट खूप सुंदर आहे. रिझल्ट सुंदर आहे साईजसाठी, क्रंचीनेससाठी आणि चांगल्या हिरव्या कलरसाठी, लाल कलरसाठी नाही. म्हणून हे ऍप्लिकेशन आपल्याला इथं फ्लेम मध्ये वापरायचं नाहीये. येस ड्रॅगो. So what is very important in this moment when you start the third stage of the growing of the berry, that you also have two big competition, the same as in bloom time. In bloom time we have three competition: the shoot that is growing very fast, and we need it because we try to improve thinning, so we promote to have a very vigorous shoot. We start with the roots growing, and we start with the flowering. So we have a competition. Yeah. A good competition for thinning, because we have a very big shoot and a healthy root. But when you start softening or variation, you start again the same competition. Shoot is still growing, maybe less vigorous than in bloom time, but still growing. You have also a root competition, because we start the second peak of roots growing, okay? And you have a cluster, a bunch. You have a berry. Why the nutrients, carbohydrates, sugar, nitrogen, phosphorus, everything moves to the different part of the tree, depending how much hormones, natural hormones, are producing each area. In roots, you will have a lot of cytokinins. In the shoots, in the top of the shoot, you will have a lot of auxins. And in the berry, you have to, you must have, no, it's, you will, the fruit supposed to have seeds producing gibberellic acid, but you don't have seed because you are working with a seeded variety. So the application of gibberellic acid and cytokinins in this stage in green varieties make a confusion in the plant to move all sugar, not all, but big amount of sugar and water and carbohydrates to the cluster, to the berry. That's the reason why in this moment gibberellic acid and CPPU works, because you make a confusion in the plants. Naturally, the plants are supposed that have seeds. They don't know that I make a new variety seedless. So we replace the natural synthesis of gibberellic acid applying inorganic gibberellic acid or outside gibberellic acid. That's the reason why it works.
Okay. त्यांचं म्हणणं जे आहे की बाबा त्यांनी मगाशी पण जे सांगितलं तर थिनिंग पण अर्ली थिनिंग ही फार महत्वाचा मुद्दा आहे आणि ती थिनिंग प्रॉपर जर केली तर आपण जे सायझिंगचे स्प्रे घेतले त्याचा आपल्याला रिझल्ट चांगलेच मिळणार आहेत. त्यानंतर त्यांनी आता एक खूप महत्वाचा मुद्दा हे केला, जसे शूट्स आणि बंच मध्ये पहिल्या ब्लूम स्टेजला कॉम्पिटिशन असते, नंतर सायझिंगला शोल्डर्स आणि घडामध्ये कॉम्पिटिशन असते. आता जी कॉम्पिटिशन आहे ती शूट ग्रोईंग, त्यानंतर रूट ग्रोईंग म्हणजे मुळांची वाढ, तुमची शूटची वाढ म्हणजे जे काही शेंडे वाढ आहे आणि क्लस्टर, या तिन्हीची एकमेकाशी कॉम्पिटिशन आहे. तर हे जे काही जिब्रॅलिक ऍसिडचं आणि सीपीपीचं ऍप्लिकेशन जे केलेलं आहे हे प्लांटला कन्फ्यूज करतं आणि मग तिथे तुम्हाला जे आहे की बा शूट जर विचार केला तर ते ऑक्सिन्स निर्माण करतं आणि रूट जे आहे ते सायटोकिनिन निर्माण करतं. तर आपल्याला इथे सायटोकिनिनची गरज तिथे जास्ती असते आणि त्या पद्धतीने तुम्ही शूट जर ग्रो ठेवला तर आणि मग न्यूट्रिएंट असेल, कार्बोहायड्रेट असेल, नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल, सगळे तेवढंच इरिगेशन मॅनेजमेंट, ह्या सगळ्याच गोष्टी इथं महत्वाच्या आहेत. तर त्यामुळे आपल्याला हे जे सॉफ्टनिंगचं जे ऍप्लिकेशन आहे हे सॉफ्टनिंगचं ऍप्लिकेशन प्लांटला कन्फ्यूज करतं आणि तिथे ते एक चांगल्या प्रकारे वर्क करत आहे. हे जर सीडेड व्हरायटी, त्यांचं काय आपली थॉम्सन सीडलेस व्हरायटी आहे, हेच जर बिया असलेल्या व्हरायटीत जर ते वापरलं तर सीडेड व्हरायटीत हे रोल करते, पण बिया असलेल्या व्हरायटीत हे वेगळ्या पद्धतीने कार्य करत आहे. तर त्यामुळे आपल्याला हे ऍप्लिकेशन खूप महत्वाचं आहे, पण हेच फ्लेम मध्ये तुमचं ऍप्लिकेशन वर्क करणार नाही, हे तुम्ही कटाक्षानं ऐकलं पाहिजे आणि पाळलं पाहिजे. त्यानंतर त्यांनी आपल्याला थिनिंगचे येस ड्रॅगोमिर, या फिनिश. Okay. Okay. So we need to maintain green color in Thompsons, but we have to improve red color in flames or in crimsons. Yeah. So to promote the anthocyanin contains in red varieties, we have 5 tools. Okay. And this tool will depend of the temperature, the difference between the day and the night, but not how much between the day and the night. It means for how many hours the cluster goes between 16 to 20, 21 Celsius degrees. For example, in Brazil, Dragomir, just in between, sound is disconnected. There are 5 tools. After 5 tools. Yeah. And all dependent of the temperatures. 5 tools that we can improve, but temperature is very important because it's very important for how many hours the fruit goes between 16 to 22, no more than 23 Celsius degrees. Because people normally said the most important thing for color is the difference between the temperature of the day and the night. Yeah. In Brazil, during the harvest, the lowest temperature in the night is 20, and the highest is 45. And they don't get good color. Also in Peru, but in Chile, the lowest is close to 12, and the highest is close to 30. And the fruit goes in the morning between 16 to 21, 22 Celsius degrees, and then in the afternoon again. So that is the temperature where the anthocyanins produce. The synthesis of the anthocyanin, it's in this temperature, not how big is the difference between the day and the night. Okay, so that's very important. To remember there is, okay, which are the tools to improve or to promote the anthocyanin synthesis is light. Second one, light. Third one, light. The number 4, light. And the number 5, Etefone. Okay, that is very important because people said, I apply 1 liter per acre of Etefone and that's nothing happened. Okay, but light. First, light in your mind, light, and then the other things. Yeah. Okay. Yeah, I just want to explain.
आता आपण जसं थॉम्सनला आपल्याला ग्रीन कलर पाहिजे त्यासाठी आपण जे तुमचं पाणी उतरायचं ऍप्लिकेशन पाहिलं तसंच आपल्याला फ्लेम ह्या व्हरायटीला ते अगदी विरुद्ध आहे. ते फ्लेमला पण ग्रीनच ठेवेल. मग आता फ्लेमला आपल्याला रेड कलर हा महत्वाचा आहे. रेड कलर येणं, युनिफॉर्म रेड कलर येणं महत्वाचं आहे. त्याच्यात अँथोसायनिन कंटेंट जे आहे ते तुमचं बेरीमध्ये वाढणं जरुरी आहे किंवा झाडामध्ये तुमचं वाढणं जरुरी आहे. तर त्यासाठी त्याचे 5 थंब रूल आहेत, 5 थंब रूल आहेत. आणि याच्यात सगळ्यात मोठा रोल जो आहे तो टेम्परेचरचा आहे. डे टेम्परेचर आणि नाईट टेम्परेचर ह्याच्यामध्ये जास्ती डिफरन्स आपल्याला नकोय. तो 16 ते 22 डिग्री टेम्परेचर हे असेल तुम्हाला एक कलर एक सारखा चांगला येईल. त्यांनी उदाहरण दिलं, ब्राझीलमध्ये नाईट टेम्परेचर 20 आहे आणि डे टेम्परेचर 45 आहे. म्हणजे तुमचा 25 डिग्रीचा डिफरन्स झाला तिथं तुम्हाला कलर येत नाही. कलरच्या खूप अडचणी आहेत. पण ते चिलीमध्ये 16 डिग्री नाईट आहे आणि डे टेम्परेचर 20 डिग्री आहे. तर तिथं तुम्हाला एकदम गुड कलर म्हणजे चांगल्या प्रकारचा कलर आपल्या इथं येतो. तुम्ही पहा आपल्याकडे पण जे आहे की अर्ली ज्या कलर व्हरायटी आहे त्या कलर अर्ली व्हरायटी काय घेतात तर कलर डेव्हलपमेंटचा तिथं मोठा रोल आहे. आणि आपल्याला थॉम्सन मध्ये पिंक बेरी येते. म्हणजे काय, थॉम्सन मध्ये पिंक बेरी येते म्हणजे आपल्याला इतर फ्लेमसाठी क्रिम्सनसाठी यासाठी ती स्टेज एकदम परफेक्ट आहे. त्या पिरियडला जर आपलं पाणी उतरायची स्टेज असेल या व्हरायटीचं तुम्हाला 100% अडचण येणार नाही. आणि जे काही त्यांनी 5 रूल सांगितले, 5 थंब रूल, 1 लाईट, सेकंड लाईट, थर्ड लाईट, फोर्थ लाईट, लाईट लाईट लाईट, देन इथेफॉन. गरज असेल तर इथेफॉन, नाहीतर नाही. येस ड्रॅगोमेर. हॅलो. येस. I don't know the exactly name in English. I try to translate, but in red varieties we have 5 different anthocyanins. Okay. Okay, 5 different. So I will see here. It's in my here. It's, let me see. Okay. It is cyanidin, red color. Okay. The other one is, let me see here. Okay, petionidin, petionidin, P-E-T-U-N-I-nidin. Okay. It's purple red. Okay. Malvidin, purple red, purple. Which one? Malvidin, Malbdena. I will send you, okay, and the response of the color you have. But what is important? There are cyanidin, peonidin, malvidin, and delphinidin. There are 5. At one of each, it's works just in flame. The other one works in black. The other one works in crimson. The other one works in red glows. They are different. So the sensitivity of every single variety to Etephone application depend of which anthocyanin have inside. Okay? Yeah. So when the colors start, they start the color when you have 100% softening. Not how much color I have. Not I have to apply Etephone when I have 50% color, 20% color, 80% color. No, works when the last bunches that you want to harvest are soft. Yeah. Okay, doesn't matter how much color do you have. Yeah. The most important is how many. The last bunches, the latest bunches is soft. It's 100% soft. You can apply Etephone because you are going to stimulate an enzyme called UFGT that's promote the 5 anthocyanins. So you have to promote the promoter. You have to move the promoter, not to move the pigment at the end. Yeah. You understand what I mean? You have a promote
a promoter called UFGT that produce 5 of these anthocyanins. You have to stimulate the promoter. You have to promote the promoter, not to work, not late application doesn't work. The same as at 8 degrees, that's the hard. Nothing will go happen. You understand? Yes. So, And which is the dosage we apply of ethaphone 50% concentration that we have here in Chile. It is for a 49% concentration. We apply in flames between 300 cc per hectare, 0.3 liters, to 0.7 liters, 700 cc per hectare. Okay? But okay. what is very important? The water of the tank must be pH 4.5, not more, because if the pH of the water is close to 7, the will react with the active ingredient of the ethaphone, and you are going to apply less dosage per hectare. You understand what I mean? Yeah. All in Bayer, people knows very well what means acid and base, okay? But you have to have the water in the tank 4.5, no more, okay? 4.5 with ethaphone, after ethaphone. Okay, water, phosphoric acid or whatever, to go with the pH to 4.5, and then you have to apply ethaphone in the tank. Okay. It is very important. Okay. But if it is go little bit below, there is no issue, because if we add ethaphone in water, ethaphone will reduce the water pH. Yes, of course. Why? Because because the ethaphone will react with the water, and you are going to lose active ingredients. Yeah. So 4.5 pH should be the water should be 4 to 4.5. Yes. And then you apply the ethaphone. Doesn't matter if the water goes to 2. Yeah. Okay. But not more than 4.5. See. या थँक्यू. त्यांचं जे म्हणणं आहे की बुवा याच्यात सगळ्यात 5 प्रकारचे अँथोसायनिन आहेत. सायटिनिन हे रेडसाठी आहे, ते आपल्याला देणार आहेत. 5 प्रकारचे, काही पर्पल व्हरायटीसाठी वेगळं आहे. मल्बेडिन हे पर्पलसाठी आहे, पर्पल रेलसाठी पिट्युलिन आहे, डेल्टाडिन जे आहे ते तुमचं क्रिम्सनसाठी असेल. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे, क्रिम्सनसाठी वेगळं, फ्लेमसाठी वेगळं, तुमचं रेड ग्लोबसाठी वेगळं, असे वेगवेगळे अँथोसायनिन आहे. तर ह्याच्यात त्याचा इथेफॉनचा वापर करताना कुठलं अँथोसायनिन आपल्याला इन्फ्यूज होणं हा फार महत्वाचा व्हरायटी वाईज आहे. ते आपल्याला ते डिटेल देणार आहेत. पण याच्यात आता आपल्याला जे UFGETY म्हणजे UFGT हे काय करतंय, अँथोसायनिन प्रमोट करतंय. आणि ते प्रमोट करण्यासाठी इथेफॉनचं जे ऍप्लिकेशन आहे आपल्याला, हे 300 सीसी 300 ml ते 700 ml प्रति हेक्टर. आणि हे कधी, हे काही तुमचा कलर 50% आला, 10% आला, 5% नाही. तुमचं जसं सॉफ्टनिंग झालं, 100% सॉफ्टनिंग, 100% सॉफ्टनिंग म्हणजे पाणी उतरलं की तसा तुमचं पहिलं ऍप्लिकेशन हे इथेफॉनचं 300 ml ते 700 ml गरजेनुसार आपल्याला जाणं जरुरी आहे. आणि त्याच्यात त्या पाण्याचा पीएच जो आहे किंवा जे काही पाणी आहे याचा पीएच 4 ते 4.5च्या पुढे नको आहे. त्या 4 ते 4.5च्या पुढे नको आहे. तर तो आपल्याला पुढे जर गेला, 7चा गेला, तर तिथे तुम्हाला रिझल्ट येणार नाही, त्याचे ऍडव्हर्स इफेक्ट येतील. म्हणून आपल्याला पीएच हा 4 ते 4.5 म्हणजे फॉस्फोरिक ऍसिड टाकून पीएच कमी करणं जरुरी आहे. Dragomir, what about water volume of this stage? Just want to cover it. Coverage is most important. Yes, to cover the bunches, because the color pigments are under the skin, so you have to apply over to bunch only. Yes, bunch, and also leaves, because the leaves close the stomach and produce more natural ethaphone inside. So it's very important. And the most important thing is to apply in the afternoon to the night.
not in the Okay. morning, because because the ethanol will close the stomach and the plant maybe will suffer more than we need. Why is important the pH of the water? Because remember that the water have calcium carbonates, and the acid, phosphoric acid, will react with the calcium carbonates, and so you will have the total amount of dosage in your tank if you apply then the ethanol. If you have the water at pH 7 or 7.5 or 8, and you apply the ethanol, the calcium carbonates of the water will react with the active ingredients with ethanol, and maybe you decide to apply half a liter per hectare, but really you are applying 200 cc per hectare because you lose an active ingredient because of calcium carbonates of the water. Okay. That's very important. Okay, but we have a tool in green Thompsons, to promote competition, to have a more crispy berry, a more big berry, a more sweet berry. Which tools we have in the color fruit, like flame, like crimsons, or in another black variety? If we cannot apply gibberellic acid, and we cannot apply CPPU, we have to reduce the competition of the orchard. And that will depend how big is our orchard. If our orchard is weak, we cannot do anything. But if you see that your orchard is very big and you have a big competition, you can apply, of course, in Thompson's gibberellic acid and CPPU. But in the color variety, we can reduce the competition by tipping the top of the shoot. So we eliminate the auxins, and also we can girding to stop all the sugar not to go down to the roots. So you can girding and tip all the shoots, cut it, but cut it just tipping, not topping. Tipping. Tipping means that you are going to cut maybe 5 or 10 centimeters at the end to stop the shoot, to stop the roots, and everything goes to the cluster, go to the berries, and not go to other organ of the plant. Okay. Time is going to more, but only one thing is very important. I mean, when I talk to tip the shoot, it's just the end, only the last 10 centimeters. If you cut it very strong, you will have less evaporation in your plant. You are going to reduce the evaporation, and maybe you will have problem of split berry in flames, because the water will be loose through the berries and not through the leaves. So it's just tipping, not topping, not strong cut. That is very important. त्यांनी आता खूप महत्वाचा मुद्दा सांगितला की जेव्हा इथेफॉनचा आपण हे करतो की ऍप्लिकेशन करतो, तो पीएच हा 4.5 असणं महत्वाचं आहे. त्याच्यात मी त्यांना प्रश्न विचारला होता की पाणी किती याला गेलं पाहिजे. त्यांचं म्हणणं की कव्हरेज झालं पाहिजे, म्हणजे कॅनोपी मॅनेजमेंट तेवढंच महत्वाचं आहे. पूर्ण बंचला कव्हरेज, कारण ज्यावेळेस ते तुमचं अँथोसायनिन क्रिएशन तयार होतं की प्रत्येक घडाला ते इथेफॉनचं ऍप्लिकेशन जाणं जरुरी आहे, आणि पानाला पण जाणं जरुरी आहे. की ज्यावेळेस तुमचं पानाला जाईल त्यावेळेस तुमचे टोमॅटा क्लोज होतील, आणि तेव्हा तुमचं अँथोसायनिनची जी निर्मिती आहे ती झाडात चांगली होईल. आणि याचं ऍप्लिकेशन हे आफ्टरनून किंवा नाईट, सकाळी करायचं नाही. हे एक तर दुपार नंतर किंवा रात्री जर केलं तर तुमचं अँथोसायनिनचं जे वाढणं किंवा कलर येण्यासाठी जे फ्लेमसाठी आपण इथेफॉन वापरणार आहे, तर त्याचा फार मोठा रोल आहे की संध्याकाळी वापरलं तर त्याचे रिझल्ट तुम्हाला चांगले येणार आहे. आता इथे काय होतं, ज्यावेळेस तुमचं पीएच 7 ते 8 आहे आणि कॅल्शियम कार्बोनेट युक्त पाणी आहे, तर ते तुमचं ज्यावेळेस इथेफॉन सोबत रिॲक्ट होतं त्यावेळेस तुम्ही जर 700 ml जरी इथेफॉन घेतलं तर ते रिझल्ट 200 ml चेच येणार आहेत. कारण त्यासाठी आपल्याला पीएच हा फार महत्वाचा आहे. 4 ते 4.5 पीएच, 4 ते 4.5 पीएच, ह्याच्यापेक्षा पुढे पीएच नको आहे. आता त्याच्यात त्यांनी काय सांगितलं की थॉम्सन मध्ये क्रिप्सी किंवा याच्यासाठीच्या हिशोबाने जे आहे, जर तुमची ह्या सगळ्या गोष्टी हे ज्यावेळेस तुम्हाला जीए आणि सीपीपीयू थॉम्सनला वापरायचंय पाणी उतरलं, तिथं विगर महत्वाची आहे. इथे आपण काय करतो, खतांचं नियोजन प्रॉपर करणं, पाणी चांगलं देणं, विगरच ठेवणं जरुरी आहे.
जर तुमचं शूट वीक असेल, तुमची बाग वीक असेल, तर इथं हे ऍप्लिकेशन करू नका. आणि तेच तशाच पद्धतीने तुम्ही फ्लेम मध्ये जर तुम्हाला ह्या पद्धतीने कलरसाठी तुम्ही वापरलं आणि त्यानंतर लाईट फार महत्वाचं आहे. त्यानंतर तुम्ही तिथं टिपिंग म्हणजे शूट टिपिंग म्हणजे एकदम पुढे एक 10 सेंटीमीटर पेक्षा जास्ती नकोय, 5 ते 10 सेंटीमीटर फक्त शेंडा हा जो आहे तो शेंडा टिप करणं जरुरी आहे. हे जर तुम्ही इथं इथपर्यंत कट केलं तर इथपर्यंत कट केल्यावर काय होणार आहे, ते डिहायड्रेट होणार आहे. आणि डिहायड्रेट झाल्यानंतर तुमचं बेरी क्रॅकिंग प्रॉब्लेम तुमचा फ्लेम मध्ये येऊ शकतो. कारण तिथं इव्हॅपोरेशन म्हणजे बाष्पीभवन जास्ती होईल, जास्ती जर कट केलं तर त्यासाठी तुम्हाला जस्ट 10 सेंटीमीटर टिप करणं. आणि त्याच वेळेस तुम्हाला जर कलर चांगला येत नसेल तर गर्डलिंग हा पण तिथं तुम्हाला गर्डलिंग केलं तर तुम्हाला त्याची मदत होणार आहे. Yes, Dragomir, there are most of the questions is covered. Only one question is the remain. Roll up kelp and amino acid and also IAA, IBA. I don't know time. We have only 10-15 No, minutes. that's okay. I mean, ABA, it's abscisic acid. Yeah. Abscisic acid. Okay, okay. No, not ABA. Actually, this is the different kelp and amino acid roles for entire this PGR strategy. Just not brief, but just give. Otherwise, you can give the through PPT. We can circulate it because Okay, but okay, all seaweeds, depending where is the origin, it's Eclonia maxima or Ascophyllum nodosum or Durvilea. That's the different seaweeds. For me, that doesn't have a strong hormone effect. Just are anti-stress. They promote, they help the gibberellic acid and CPPU works. They help. It's another help because it's a foliar nutrition. The plants were making inside work to have color to produce fruit. If you apply kelpak or other seaweeds, for the plant will be easy to works, but they don't have a directly effect like a inorganic hormone. Okay. And another thing that is very important to talk, some people last time when I was in India, they asked me about abscisic acid, okay, to color. For me, abscisic acid normally irregular results in improved color, and you can apply, but for me, who makes the job? The job was made by Etefon, and we say something in Chile that abscisic acid is the cherry of the topping of the dessert. Okay, it's just to finish, it's just to end, but the job was made by Etefon. Okay. त्यांना मी प्रश्न विचारला होता की ओव्हरऑल अमिनो ऍसिड किंवा केल्पचा त्यांचं म्हणणं की अँटीट्रेस म्हणून ते चांगलं काम करेल, पानं चांगलं ठेवणे वगैरे, पण जस्ट पीजीआर म्हणून ते तेवढा इफेक्ट नाही करणार. त्यानंतर एबीए ऍस्पेसिक ऍसिड जे आहे ते कलरच्या हिशोबाने त्यांच्याकडे जे काही रिझल्ट आहेत त्यांच्या हिशोबाने ते रिझल्ट जे आहेत तर ते त्यांचं म्हणणं आहे की त्याचा रोल खूप काही युनिफॉर्मली तुम्हाला रिझल्ट ते देणार नाही. इथेफॉन हे चांगलं काम करणार आहे जस्ट फॉर फिनिशिंग किंवा कलरसाठी आणि युनिफॉर्म कलर येणार नाही, तर त्याचा रोल काही हे नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट आपल्याकडे ऍब्सिसिक ऍसिड आहे, चायना वगैरे मधून येत आहे, ऑथराइज प्रोडक्ट नाहीये आणि कॉस्टली पण आहे, अननेसरी काही गरज नाहीये. खूप थोड्या याच्यात आपल्याला रिझल्ट चांगले येत आहेत. जस्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, इवन I just want one clarification. Ethifon application is only one or two application? No, normally you need one, but you can apply 2 times, okay, and you don't apply all the dosage 2 times. If you are going to apply, for example, 0.7 liters per hectare, and you will see that the fruit is softening, and you are in a very good area for color, you can apply 400 cc per hectare, and 4 days later you can apply the 300 cc again. But
you are looking for, but remember that you are looking for the last fruit that you need, the fruit that are more delayed, the fruit that are at the end. So you have to wait. You can apply, you can divide it in two. You can divide it in two. It's okay. But I prefer only one with a big amount at the right moment. Okay. If the fruit are even in softening, I wait at the last bunch that I need to harvest to be soft, and then I apply all the amount of dosage. You can separate into applications. Yes, of course you can. But for me, the best result is one big dosage at the right moment. Okay. Thank you. And even if you apply 2 application or 3 application, there is the issue of residue because the plot should be residue. Yes, you will have more residue. Of course, you will have. Yes. या मी त्यांना विचारलं होतं की बुवा इथेफॉनचं 1 किंवा 2 ऍप्लिकेशन करायचे का, त्यांचं म्हणणं की एकच ऍप्लिकेशन मोठं करा आणि जस्ट 100% पाणी उतरल्या करा, कलरची वाट पाहू नका. मग आपल्याला रेसिड्यू मॅनेजमेंट पण होणार. आता आम्ही मागे पाहतो आता बरेच काही सॅम्पल इथेफॉन मध्ये पण काही फेल्युअर आलेले आहे. त्यामुळे एकच ऍप्लिकेशन महत्वाचं आहे. त्याचं पीएच आहे 30 दिवस पर्यंत आपल्याला चालतंय. तर एक ऍप्लिकेशन मोठं जर केलं तर काही अडचण नाहीये. वन क्वेश्चन लाईक use of fungicide or insecticide with PGR, it is recommended, or use of PGR is separately? Sorry, when you use? If PGR application should be separately, or can we use with fungicides or insecticide? There's no problem to use in the same application. It depends how much water you are going to apply. If you are using, for example, electrostatic, and you are using gibberellic acid, and you are applying, for example, 2 liters of any fungicide, and you are applying some foliar fertilization, and you are going to apply an insecticide, maybe it's rather to separate. But there is no problem to apply at the same moment. For oidium, for example, or for power mildew, I prefer to apply a big amount of water because I need to cover all the shoots. But when you apply gibberellic acid, you only you need to impact the cluster, the bunches. So doesn't matter if you mix it in the same application. The most important thing is which part of the tree I want to cover with this application. If I want to cover all the plant, maybe I'm going to lose a lot of gibberellic acid in my application. So it's not a problem, but you have to be very focused what is you're looking for. त्यांना मी प्रश्न विचारला होता की बुवा कीटकनाशक आणि बुरशीनाशकाचा वापर केला तर चालेल का, तर त्याच्यात त्यांचं म्हणणं की काही अडचण नाही, पण ईएसएस मध्ये ज्यावेळेस तुम्ही जे वापरता त्यावेळेस तुम्ही एखादं फंगिसाइड समज लुना आहे त्याचा वापर जर केला आपण, तर त्यांचं म्हणणं की पावडरी मिल्ड्यूला आपल्याला वॉटर व्हॉल्यूम जास्ती पाहिजे, कमीत कमी 400-600 लिटर पाणी पाहिजे, तरी तुम्हाला रिझल्ट चांगले येतील. म्हणजे आपला खर्चही होईल आणि रिझल्टही येणार नाही, अजून एक स्प्रे मारावा लागणार. त्यापेक्षा त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही ते ईएसएस असेल तर तुम्ही सेपरेट करा, वापरायला काहीच अडचण नाहीये. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ते सेपरेट मारलेलंच बेटर राहील. We had one experience. If we result, if we are using fungicides in ESS, there is bad effect, means there is no control of mildew but insect. Of course. Of course, but if you look these slides, for example, during bloom time, you need to apply a big amount of water because you want to impact all the leaves to have a big competition. So you can apply any fungicide or any insecticide. But if you are applying electrostatic for sizing, you need to apply not only over the bunch, also over all the leaves that you have in the vinegar. So you will have bad results because you are going to cover only the first floor of the leaves, not all the leaves. So for example, for sizing, it's better to separate because you are using different machine. Yes, I agree. Yes, I agree. त्यांचं म्हणणं आहे की मग तुम्ही सेपरेटच जा, कुठेही याच्यात घालू नका. हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. झालं ओके. एक क्वेश्चन राहिलाय. There is last question. We observe black spot, just like spike on berry at horizons or in between horizons.
and it also if affects the harvest exportable harvesting, because there are just like black spot, just like looking by it will be little bit horns. In Thomson, we observe some black spot, just like little bit harder, just like spike, yeah, needles. Yeah. This is the yeah. Like fleckers. Like fleckers? Yeah, yes, like speckles, yes. Yeah. Okay. I would like to see a photo to be very sure about what I'm talking about, but I suppose sometimes we have in Chile, when you apply big amount of gibberellic acid and special of CPPU cytokinins, and the stomata that is working in the first stage of the fruit get maturity, get like cork, okay, because of a big amount of CPPU, and looks like a fleckers in the berry. And when you harvest the fruit, it's like a black spot. But if you with the nail move, it's like you can move it, you can remove it, because it's the stomata, it's the holes of the fruit where the fruit breathe, okay. Maturity very early because of application of CPPU. Remember that CPPU at the beginning was an herbicide to dry the weeds. Okay. CPPU, TD-zeta, tiadisuron is an herbicide, and CPPU is an herbicide. So you apply a big amount, and with a very good cover, you are very perfect. But with a high dosage, you will burn the stomata of the berry. Yeah. So if this is the black spot, that's the reason. I would like to see a photo to be very sure about what I'm talking about. Yeah. And also it's if CPP uses in big dose, it also help it promote to shattering of berry, because we are facing Because normally when you use gibberellic acid in a high dosage, you will promote shattering, because the veins of the berries, the vein of the stems will be very small, because the berry grows very fast. Cytokinins promote they promote the growing of the veins. So normally you get not a very you reduce the shattering when you mix gibberellic acid with CPPU. You have to be very careful when you apply big amount of dosage of CPPU and gibberellic acid. You will have a stem like a wire, very strong. So the chatter will be because you try to packet the fruit, and you will lose the berry will broke, okay? Because you impact with a big dosage the stems, the cluster, okay? Yeah. The rachis. Rachis will be very tighten. Yeah. Yes, will be like a wire, like a Superman. Superman. या त्यांना मी प्रश्न विचारला होता सीपीपीच्या सोबत, जे आपल्याकडे आपण म्हणतो की मण्यांवरती काळे डाग किंवा काळे टिपके किंवा सुईसारख्या टोकासारखे येतात, त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही सीपीपीयूचा वापर जर अति केला तर हे 100% येणार. हे काय करतंय, हे सीपीपीयू एक जर हाय डोस जर वापरला तर ते एक तणनाशक म्हणून काम करतं, तणनाशकासारखं काम करतं. मग ते काय करतं, त्या बेरीवरती जेव्हा हाय डोस जातो त्यावेळेस ते त्याचे स्टोमाटा बर्न करतं, आणि तिथे ते जे आहे की जे काळे टिपके म्हणतो किंवा आपण काळे पोळ म्हणतो किंवा काळे सुईसारखे टोक आपल्याला मण्यावर येतात. त्यामुळे सीपीपीयूचा योग्य वापर हा महत्वाचा आहे. आणि जीए हे काय करतंय, जीएचा खूप वापर केला तर हे तुमचं शॅटरिंग प्रमोट करतंय. दोन्हीचं प्रॉपर कॉम्बिनेशन केलं तर तुम्हाला कुठल्याच अडचणी येणार नाही. झालं ना. Dragomir, many thanks. हा क्वेश्चन नंतर घेऊ आपण ना, आयएचा. One of the question we can send by mail. One of the question regarding IAA, indole acetic acid and indole butyric acid. These are the one question remaining. We can send by mail. You can reply it for through soil or what is the role of there.
Okay. Many thanks, Dragomir. Your patience, your energy, and definitely our farmers is enjoying. And I will like hats off to you, and definitely we'll be meet again in Sahyadri. Thank you very much. Thank you. सो ड्रॅगो थँक्यू व्हेरी मच. त्याचबरोबर मी सचिन सरांचे देखील आभार मानेल की त्यांनी अतिशय सुंदर पद्धतीने आज जो पीजीआरचा सेशन होता, पीजीआर इन थॉम्सन आणि फ्लेम व्हरायटीसाठी अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने आणि त्यातील येणारे बारकावे अडचणी आहेत की PPCच्या वापरानंतर किंवा मनानं येणारे ब्लॅक स्पॉट्स असतील, फंगिसाइडचा वापर पीजीआर सोबत असेल, हे काही प्रश्न आपल्या मनामध्ये होते, बारीक बारीक प्रश्न आपण ड्रॅगोमीरला विचारले आणि ड्रॅगोमीर यांनी देखील खूप सुंदर पद्धतीने त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला दिलेलं आहे. या सर्व गोष्टी रेकॉर्डिंगच्या माध्यमाने देखील तुम्हाला नंतर अवेलेबल होतील. तर मी सचिन सरांचे आभार मानतो की त्यांनी वेळ दिला आणि व्यवस्थित पद्धतीने हे लेक्चर तुमच्यापर्यंत मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून सांगितलं. यानंतर उद्या जे आहे, उद्याचं सेमिनार वेबिनार जे आहे हे आपलं सॉइल पीएच आणि सोडिक सॉइल यावरती असेल. तर तुमचे काही प्रश्न असतील तर ज्यांच्याकडे माझा पर्सनल नंबर असेल त्यावरती तुम्ही टाका किंवा ज्यांच्याकडे आमच्या कंपनी प्रतिनिधीचा प्रश्न असेल सोडिक सॉइल आणि सॉइल पीएच वरती तो प्रश्न तुम्ही अगोदरच द्या, जेणेकरून आपण व्यवस्थित पद्धतीने ते प्रश्न लाईनअप करून विचारू शकतो आणि त्या प्रश्नांना उत्तर देऊ शकतो. त्याचबरोबर मी पंकज सरांचे देखील आभार मानतो. थँक्यू पंकज सर फॉर ऑर्गनायझिंग ऑल दिस. सो वी आर क्लोजिंग टुडे सेशन. आजचा जो सेशन आहे हा आपण इथे क्लोज करत आहोत आणि ज्या काही गोष्टी आपल्याला गरजेच्या आहेत, बऱ्याच जणांनी चॅट बॉक्स किंवा प्रश्नामध्ये लिहिलं होतं की आम्हाला ह्या गोष्टी स्लाइडच्या माध्यमातून किंवा व्यवस्थित मिळवून द्याव्यात, उपलब्ध करून द्याव्यात. तर ड्रॅगोमीर यांच्याकडनं या गोष्टी आपल्याला मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. तर आपण हा सेशन क्लोज करतोय. सर्वांचे आभार. थँक्स ड्रॅगोमीर. हॅव गुड डे. Thanks. Take care. Bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. Just want to hello. Dragomir. Yes. Uh,